Okay, we are currently in electric charges and field chapter. adala so electric charge and field idhula we are going to see properties of electric field lines. Electric field lines and other properties, certain properties that you need to memorize. Electric field lines. Okay, again, what should I write? It's already there. Already in the handwritten notes. Properties of electric field lines, which you need to know. Electric field lines various solvanga, check panna solvanga whether it is right or wrong. So you need to know. So this we know from yesterday's class also, that they start from positive charge. The positive charge they will be radially out from a positive charge and move radially out. Okay, positive charge they radially out. Appo negative charge enna irukum? Radially inwards. So this we saw yesterday. So what you need to know is, if I have an empty space, அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா the line should always be radial. வேற எந்த சார்ஜும் இல்லாத வரைக்கும் field lines will always be straight, they will not be curved. பக்கத்துல நீங்க ஏதாவது சார்ஜ் வச்சீங்க அப்படின்னா it will become curved. Okay, so அது வரைக்கும் field lines will always be straight. So பாருங்க, so they start from positive charge and move radially out. Negative charge வந்து radially in. Okay, they do not intersect. So எப்பவுமே field lines பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு field lines வந்து ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு intersect ஆகாது. This is very important point to check. And then இப்போ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த நம்பர் டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ், நம்பர் டென்சிட்டி அப்படின்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எங்க அதிகமா இருக்கு எங்க கம்மியா இருக்குன்றது வச்சு யூ கேன் ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். நம்பர் டென்சிட்டி நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வச்சு யூ கேன் சே த ஸ்ட்ரென்த். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, நம்பர் டென்சிட்டி, டென்சிட்டினா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ். ஒரு இடத்துல நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அதிகமா இருந்தா ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மியா இருந்தா ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் டு த ஓகே இது வரும், தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர். கண்டக்டர் நான் அப்புறம் சொல்றேன். ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க. Now I'll show it as videos for you to get used to. One second. I thought I'll give the access to these videos also. Can you see the screen? These are just electric field lines. Learned that. Just இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான், அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து வீடியோவா பார்க்க போறீங்க. So just listen to it. The electric field strength vector of a positive charge, say plus Q, always points in a radially outward direction, and the electric field strength vector for a negative charge, say minus Q, points in a radially inward direction. புரியுதா? So radial means you have to understand it's in 3D. நான் போர்ட்ல வரையும்போது 2D மட்டும் தான் தெரியும், but you have to understand it's in 3D. அது புரியணுன்றதுக்காக தான் காட்டிட்டு இருக்கேன். So you need to know they are always radially out. நல்லா பாருங்க, ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கு பாருங்க. So they as long as there is no neighbor, இதெல்லாம் தனித்தனியா வச்சிருக்காங்க. வேற வேற தனித்தனியா இருக்கும்போது they'll always be straight line. பக்கத்துல ஏதாவது சார்ஜ் வருது அப்படின்னா only then it will be curved. And also notice that none of the field lines are intersecting. Okay, வெளில போகும்போது they should be radially out, radially in. They'll never intersect. நல்லா பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, கிட்ட இருக்கும்போது வந்து ரொம்ப crowded-ஆ இருக்கு, போக போக தூரமாயிட்டே போகுது. So number of field lines per unit area. இங்க பாத்தீங்கன்னா number of field lines is more. Here number of field lines in a given area is less. What does it show? It shows that இங்க எனக்கு strength அதிகம், போக போக strength குறையுது. So that was the third point. The number density. Number density given point. இந்த இடத்துல வந்து குறிப்பிட்ட ஏரியால எவ்வளவு field lines இருக்கு. Number of field lines gives the number of strength. Strength of the field line at that point. பாருங்க. Thus, we see that the electric field lines for a positive charge diverge normally from the charge, and those for a negative charge converge normally towards the charge. Let us now visualize the electric field lines for a system of two positive charges, say plus Q each. From the field lines,
we can see a very clear picture of the repulsion existing between the system of charges shown. தெரியுதா பாருங்க, field lines straight ஆ இருந்தது, இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, because of the field lines here they get curved away and they get repelling. Field lines தெரியுதா in 3D, இந்த arrowsல மூவ் ஆகுது தெரியுது பாருங்க. So what you have to notice, if you have two like charges, the field lines will be like this. and நல்லா பாருங்க, field lines இங்க எத்தனை 1 2 3 4 5 6, இங்க 1 2 3 4 5 6. It shows that the number same ஆ இருந்தா the charge magnitude is also same. Okay, so and the arrows பாருங்க, arrows are pointing outward. So even if I don't know what charge it is there, just from the arrows you can say both of them are positive, and by counting the number of lines I can say both of them are of equal magnitude, and by looking at the field lines I can say that they are repelling each other. So this is what you need to understand when you draw field lines. பாருங்க, The electric field lines also help us in visualizing the electric field of a dipole. பாருங்க, this is the field of two unlike charges. இது positive, இது negative. Again both of them are equal in magnitude. Number of field lines starting here is equal to number of field lines ending here. முன்னாடி பார்த்தது வந்து electric field lines due to two like charges. ரெண்டும் பாசிட்டிவா இருக்கலாம், ரெண்டும் நெகட்டிவா இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டுமே ரிப்பல் ஆகும். பாசிட்டிவ்னா field lines will be going on. arrow மட்டும் வெளில போகும், as you can see here. Existing between the இதே வந்து system of நெகட்டிவா இருந்தா charges arrows shown. will be pointed inwards. So this The is for electric field lines two also unlike help us charges, in equal visualizing unlike the electric charges. field of a dipole consisting of charges plus Q and minus Q. We observe that the electric field lines for an electric dipole are continuous lines extending from the positive charge to the negative charge. From the field lines, we see very clearly the force of attraction existing between the system of charges in the dipole. Thus, we see that the field lines convey a very clear picture of the nature of the electrostatic forces existing in any system of charges. From these examples of various charge configurations, we observe the following properties of electric field lines. The tangent drawn to an electric field line at a point in the electric field gives the direction of the electric field strength E at that point. So first point, okay, நல்லா பாருங்க. So if I draw a tangent at a given point, okay, electric field இருக்கிற இடத்துல if I draw a tangent, the tangent will give me the direction of electric field at that point. அது வந்து field lines curved ஆ இருக்கலாம். It doesn't mean the electric field itself is curved. Electric field at that point, at a given location, it will always be tangential, straight line ஆ இருக்கு பாருங்க. And what is the meaning of electric field? I told you last class, electric field is defined as force per unit positive charge kept at that point. So which means இந்த இடத்துல நான் ஒரு positive charge வைக்கிறேன் அப்படின்னா அது மேல எந்த direction of force ஆகும்னா இந்த direction. இங்கே வைக்கிறேன் ஒரு positive charge. Force எப்படி act ஆகும்? Along the tangent. So you have to draw a tangent at that point that gives me the direction of electric field or force on a positive charge kept at that point. So these are first properties you need to know. Fine. Proceed. The direction of the tangent at a point indicates the direction of the force on a unit positive charge at that point, and hence it gives the direction of the electric field strength at that point. For the electric field created by a system of positive and negative charges, the field lines begin at the positive charge and end at the negative charge, since the field lines diverge normally from a positive charge and converge normally at the negative charge. தெரியுதா field lines? Same rules. For a single charge, they may start or end at infinity. Electric field lines do not intersect each other. If the electric field lines intersect each other, then at the point of intersection there will be more than one direction for the electric field, which is not possible. The number of electric field lines is proportional to the magnitude of the charge. The number of electric field lines is proportional to the magnitude of the charge. For a charge இங்க பாருங்க, இங்க வந்து number of field lines, இங்க பாருங்க, இந்த 2q number of field lines is very more compared to the field lines here. It's relative strength. இப்போ இங்க 10 போடணும்னா இங்க 20 போடணும், இங்க 20 போடணும்னா இங்க 40 போடணும். Fixed ஒரு நம்பர் கிடையாது. When you draw it, you have to make sure that their relative strength is maintained. Okay. Configuration of magnitude Q. If the field lines per unit area normal to it are, say, n, then for a charge of magnitude 2q, the number of field lines passing normal to a unit area is equal to the electric field strength
electrostatic field lines never form closed loops due to the conservative nature of the electric field, since Okay. the lines of force diverge from a positive charge and cannot converge at the same positive charge. Okay, நல்லா பாருங்க, they never form closed loops. That's another important point. Magnetic field lines closed loop form ஆகும். Okay, but electric field lines cannot form closed loops. Is it okay? Okay, so cannot form closed loops. This is also important. ஏன்னா கொடுத்துட்டு they'll ask you to see whether it's possible or not. Field lines இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க முடிகிற மாதிரி இருக்குமானா முடியாது. நல்லா பாருங்க, இங்க ஆரம்பிச்சு இப்படி போகுது அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இட்ஸ் ஸ்டில் லைக் திஸ். தெரியுதா? இப்படிதான் இருக்கு பாருங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் இப்படி போயிட்டு இப்படி வரல. arrows are not coming this way. So no matter what type of charge configuration you have, electric field lines can never form closed loops. For a uniform electric field, the electric field lines are parallel, Uniform electric field lines இருக்கும். equidistant, and unidirectional. That's a definition of uniform For a electric. non-uniform electric field, the electric field lines are not parallel. இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் யூஸ் ஆகும். நல்லா பாருங்க, யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அர்த்தம்? the strength is same, direction is same. strengthனா என்ன அர்த்தம்? the density of field lines, அதாவது number density. so எங்க பாத்தீங்கன்னா number of field lines will be equal and direction will also be equal. that's the meaning of uniform electric field. நான் யூனிஃபார்ம்னா நம்பரும் மாறுதுங்க பாருங்க. இங்க இருக்கும்போது இந்த ஏரியா இப்போ if I take 1 centimeter here, I have like 3 lines. if I take 1 centimeter, I have only 1 line. so the number of field lines in a given area will also change, and also the direction is changing. They are not parallel to each other. This is the definition of non-uniform electric field. Okay. In a charge-free region, the electric field lines are continuous curves without any breaks. Okay, charge free region என்ன அர்த்தம்னா they'll break only where there's a point charge. ஒரு சார்ஜ் இருக்கிற இடத்துல தான் திடீர்னு ஆரம்பிக்கும், திடீர்னு முடியும். சார்ஜே இல்லாத இடத்துல field lines திடீர்னு terminate ஆக முடியாது, originate ஆக முடியாது. so field lines will only terminate or originate at the region of charge. everywhere else it will be continuous loops. okay, fine. so these are the properties உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது. இது மட்டும் உங்களுக்கு மெமரைஸ்டா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we can now go and try some problems. apart from this ஒரு ரெண்டு special properties இருக்கு which you need to know about a conductor. okay, so electric field lines properties சொல்லுங்க பார்க்கலாம். let's quickly pen them down. hello, இவர பார்த்த properties சொல்லுங்க. டக் Charge from positive charge radially okay. out. okay, so positive na out, negative in. okay, right. அடுத்தது never intersect. strength is proportional to number density. correct? Tangent run to. yes. again எல்லாமே handwritten notes இருக்கு, printed material இருக்கு. just telling you key ideas. okay, so tangent at a point, direction Of electric. is given by tangent at a point. tangent at the point. so இதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்த properties. okay, and they don't form closed loop, no closed loops. okay, they can go up சொல்லிட்டேன். so they'll always be straight lines and empty region அது open ஆக முடியாது, close ஆக முடியாது சொல்லுங்க. empty space ல empty space they are always continuous. what do you mean of continuous? it means they never break. sudden இப்போ இங்க சார்ஜ் இருக்கு அப்படினா இங்க போய் டக்கு நீங்க முடிய கூடாது. it will not stop here. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும், unless there's another charge here. it can terminate only at a charge, it can originate only at a charge. empty space வெறும் ஸ்பேஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆக முடியாது, எண்ட் ஆக முடியாது. these are properties which you need to know. apart from the special properties என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா about conductors பார்க்கணும். okay, so what you need to know is electric field lines are always perpendicular to the surface of a conductor. very important. surface of a conductor. ஏன்றது you have already done electric potential தான் prepare பண்ணிருப்பீங்க. அதுல I think you have studied some properties, relationship between electric field and equipotential surface. ஞாபகம் இருக்கா? equipotential surface electric field எப்படி இருக்கணும்? நேதான் டெஸ்ட் எழுதுனீங்க, so you have prepared for it. electric field line must always be perpendicular to equipotential surface, and last class I also show அதிலே சொல்லியிருப்பேன் surface of a conductor is always an equipotential surface. that was also given as a point. so that's what you are writing here. whenever you draw electric field lines, நடுவுல ஒரு conductor வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஷேப்பா வேணா இருக்கட்டும், அந்த surfaceக்கு field lines will always be perpendicular. okay, right. yes. next thing, field lines முடிச்சு. electric field lines, field inside a conductor is always zero.
which means field lines உள்ள exist ஆகவே முடியாது. So let's understand this before you go to problems. So what you need to understand, let's say I have a uniform electric field. Uniform na என்ன சொன்னேன்? இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா வீடியோவா? What do you mean by uniform electric field? Number of density shapes. அது மட்டுமா? Number density, direction எல்லாமே equal இருக்கும். Okay. So let's say I have a region where there is uniform electric field like this. Okay, இப்போ என்ன பண்ணேன்? இந்த regionல let's say I place an conductor. I bring an conductor here. Okay, so let's say first I bring ஒரு plate, rectangular plate நடுவுல கொண்டு வந்து வச்சிரேன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி plate வச்சினா என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the things that will change is இது conductor சொன்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? What are the conditions you need to know about conductor? When you place a conductor, potential seems potential நம்ம electric field தான பார்க்கறோம். என்ன condition சொன்னேன்? The field lines must always be perpendicular to the Okay, so field lines எப்படி இருக்கும்? Perpendicular-ஆ இருக்கு, கரெக்ட்டா? So it will be like this. Okay, no issues. Important thing என்ன ஆகும் அப்படின்னா inside the conductor electric field will be 0. So இங்க எப்படி கண்டினியூஸா இருக்குல்ல, அப்படியே நேரா போயிட்டு இருக்குல்ல, நடுவுல பிரேக் வந்துரும், நடுவுல உடையுது பாருங்க. So நடுவுல there is no field inside. That's important. And the electric field line is always perpendicular to it. Do you notice it? உள்ள E வந்து 0. So whenever you place a conductor, surface-ல அது perpendicular-ஆ இருக்கணும். Important point. And also you have to notice that inside the conductor the electric field is 0 no matter what shape it is. Okay, இப்போ இதே மாதிரி இது வந்து first case உள்ள வந்து இந்த regionல I'm placing a what is this a plate. Okay, we also need to know what will happen. இதே இடத்துல I place a what do you say a sphere. Okay, இந்த இதுல வந்து நான் ஒரு sphere வெச்சேன், அப்போ field lines எப்படி மாறும்? I place a sphere here. How will it change the field lines? நீங்களே பாருங்க, இங்க வர field lines என்ன ஆகும்னு சொன்னா, what are the properties? Whenever you have a conductor, what are the properties the field lines must obey? Field lines will always be perpendicular. So can I draw it like this? Is this okay? Yes, no. No, because this is not perpendicular as you see. அப்ப என்ன பண்ணனும் அப்படினா perpendicularனாலே ஸ்பியருக்கு ரேடியல் அப்படின்றது தான் அர்த்தம். சோ என்ன ஆகும்னா இங்க நேரா போயிட்டு இருக்க field lines எல்லாமே என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கர்வ் ஆகும். இப்படி வந்துட்டு இப்படி வரும். Can you see? It's perpendicular now, radial. Okay, radial ஆகுது பாருங்க. So straight up on a field lines எல்லாமே curve ஆகும். I hope you understand. It becomes radial. இந்த மாதிரி bunch ஆகும். And உள்ள எந்த ஃபீல்டும் இருக்காது. Then again இந்த சைடுல field இப்படி ஆரம்பிச்சு இப்படி போகும். Since the surface is curved, the field lines are also curved. Since the surface is flat, the field lines are also flat. Is this okay? So என்ன ஆகுதுன்னா நடுவுல இங்க இந்த ஸ்பியர் எடுத்து நான் இங்க வெச்ச உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த field lines got அதோட ஷேப் மாறிடுச்சு. எப்படி மாறிடுச்சு நான் சொல்றது புரியுதா? சோ இங்க இருந்த field lines உள்ள இருக்க field lines எல்லாம் 0 ஆயிடுச்சு. As you can notice here, இங்க இருந்த field lines என்ன ஆயிடுச்சு அப்படியே மடிஞ்சு இப்படி வந்துருச்சு. புரியுது இல்லையா? So that's what I have drawn here. So one need to understand whenever there's a conductor placed in uniform electric field or any electric field inside the conductor must be 0 and on the surface must always be perpendicular. இந்த மாதிரி ஆயிடும் field lines. அதுக்கு தூரமா இருக்கிற field lines வந்து இப்படி வந்து இப்படி போகும். புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு? ஹலோ, fine. Okay, so இது எதனால ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒண்ணுல it's getting polarized. So the idea is when I place an electric field here, positive charge எந்த direction move ஆகும்? Whenever there's an electric field and a positive charge, in which direction will the positive charge move? Same direction of electric field or opposite direction? same direction. Same direction. So what happens? A conductor have a lot of free electrons. I've already told you. Okay, அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த electrons எல்லாமே positive charges will pile up this side, negative charges will pile up this side. Okay, so ஒரு side negative ஆயிடும், ஒரு side positive ஆயிடும். This is called polarization. So negative side என்ன இருக்கு? Field lines are coming in, positive field lines are going out. அதே தான் இங்கேயும். The conductor gets polarized when you place in a region of uniform electric field. So இந்த side வந்து field இருக்கிற directionல positive charge develop ஆயிடும், field இல்லாத அதுக்கு opposite directionல negative charge develop ஆயிடும், which gives rise to these kind of field distribution. இது புரியுதா? Let's try some problems. Where is it? Okay, so first 9th question, answer சொல்லுங்க. Hello, என்ன சொல்றாங்க? What are they asking?
Okay, we have answers coming in. Divan solitaire. Okay, so what is given here is you say there are இதற்கு the field வந்து எங்க field அதிகம் எங்க field கம்மி எங்க ஈக்குவல் அப்படின்றது கேக்குறாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதிகம் கம்மி அதெல்லாம். That's based on Field lines. field lines தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குப்பா. It's not based on field lines, based on density of field lines. Okay, இங்கேயும் 3 field line இருக்கு, இங்கேயும் 3 field line இருக்கு, இங்கேயும் 3 field line இருக்கு. That's not what I want. Okay, what we need is density. அதான strength கொடுக்கும். ஈனா strength, magnitude. ஸோ எங்க அதிகமா இங்க பாருங்க ஸ்ட்ரென்த்னா டென்சிட்டி என்ன அர்த்தம்? இப்போ இந்த கிவன் ஏரியா இந்த சைஸ்ல ஒரு ஏரியா எடுக்கிறேன், இந்த சைஸ்ல ஒரு ஏரியா எடுக்கிறேன், அதே சைஸ்ல இங்கே ஏரியா எடுக்கிறேன். You notice that there are 3 field lines passing here, 3 field lines passing here. So at A and C the strength is same. What about B? B ல strength அதிகமா கம்மியா ஈக்குவலா? Me, sir. Kammi, because the number of field lines, density of field lines is less. Okay, so this is the answer. B வந்து கம்மி. A and C are equal. Logic புரியுதா? So field lines பார்த்து சொல்ல முடியாது, field line density வச்சு தான் நீங்க strength சொல்லணும். Okay, right. அடுத்து 10th சொல்லுங்க. Right. 10th சொல்லுங்க. You have answers coming in. Good. Mic off இருக்கோ? I'm not able to read the chats properly. சரி பாருங்க, uncharged sphere of metal is placed between two இது uniform electric field or sphere இருக்கிறாங்க. What are the conditions that to be satisfied? Inside the conductor 0 electric field lines. Okay, இங்க 0 இருக்கு, இங்க 0 இருக்கு, இங்க 0 இருக்கு, இங்க இல்ல. So this is wrong. Then Perpendicular to the perpendicular. Okay, so இங்க perpendicular இருக்கா? Field lines perpendicular not. No, sir. Sir. Perpendicular தானே இருக்கு, இதெல்லாம் radial தானே. It's also perpendicular. ஓய், இது perpendicular தானேப்பா. ஒரு ஸ்பியருக்கு radially out அப்படின்னா perpendicular தானே. How do you say it's not perpendicular? புரியுதா? perpendicular என்னன்னு தெரியுதா? First of all, this is perpendicular. This is how the field lines will go. So what is wrong with this? எல்லா ஆன்சர் கரெக்டா சொல்றீங்க. என்ன நான் வரைஞ்சு போட்ட முன்னாடியே அதனால கரெக்டா சொல்றீங்க. வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் இஸ் how do you know it's wrong? Because இங்க வந்து அது எம்டி ரீஜன் கிடையாது. ஞாபகம் இருக்கா? ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்போ மட்டும் தான் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். சுத்தி முத்தி எந்த சார்ஜுமே இல்லைனா தான் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ டேக் a single positive charge, it will be straight. பக்கத்துல சார்ஜ் இருந்தா என்ன ஆகும்? அது எப்பவுமே வளையும். இங்கெல்லாம் சார்ஜ் இருக்கா? So field lines cannot be straight like this because சுத்தி முத்தி சார்ஜ் இருந்தா it should curve. This is the answer. I hope this is clear. புரியுதா? Let's go. Yeah. Yeah. 63 answer. Correct answer. 63 answer. Correct answer. Hello. Hello. சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா. Again, if you're sending by chat, I'm not able to properly read the chat. தெரியல என்னன்னு. I'm not open on that. Okay. The one. So the answer for this is which part show the figure. Okay, கரெக்டான field lines வந்து இப்படி 4ல போயிட்டு இப்படி 4ல வெளில வருது. D. Okay, right. It cannot be B. I don't know the properties. Right. What about this field lines? A, B, C, D. Sixty-eighth question. Okay, Mohsin has given me an answer. Others? Divan?
ஜஸ்ரா bro அது ஸ்டக் டக்குன்னு அனுப்புங்க எவ்வளோ நேரம் ஓகே மயில் ஏன்னா வேறு ஆன்சர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க ஓகே ரைட் ஏ அண்ட் சி ஈக்குவலா டிஃப்ரெண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது மட்டும் சொல்லுங்க Different. டிஃப்ரெண்ட் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அதிகமா இருக்கும் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கு ஏவா சியா ஏக்கு ஏ A number of field lines are more, number of field lines almost zero here. Okay, so EA is greater than EC, right? Now what about A and B? அங்க தான் நிறைய பேர் டவுட் வந்திருக்கு, நிறைய பேர் மாத்தி மாத்தி ஆன்சர் அனுப்பிங்க. A and B are they same point or different point? Different, sir. Different Same, points. அந்த பாயிண்ட் இங்க வச்சிருந்தா தான் சேம் கரெக்டா? பாயிண்ட் இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னா எது அதிகமா ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்க முடியாது. அப்போ எது அதிகம்? ஏ அதிகமா பி அதிகமா? Yes. ஏ சார் A because A is A closer to the charge, B is slightly far away. ஏன்னா இங்க இருந்திருந்தா B, A, B ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருந்திருக்கும். கொஞ்சம் மேல இருக்குல்ல, கொஞ்சம் far away. Far awayனா field strength என்ன ஆகும்? குறையும். So EA is the greatest, then you have EB, then you have EC. EC is the least. So EA, EB, EC. Is this okay? போங்க. புரிஞ்சா சந்தோஷம். Good. சரிப்பா. So now we go for what is called electric flux. Electric field பார்த்துட்டோம். Now we need to see what is electric flux. Fluxனா ஒன்றும் இல்லைங்க. Flux அப்படின்னா if you take a region, ஒரு இடம் எடுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் எடுக்கிற அப்படின்னா எத்தனை ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அதை தாண்டி போகுது அப்படின்றத பார்க்கறது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கிராசிங் அ given ஏரியா. அந்த ஏரியா ஃபிளாட்டா இருக்கலாம், பர்பெண்டிகுலர் இருக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் கிராசிங் அ given ஏரியா இஸ் வாட் யூ கால்ட் as electric flux. Is it okay? அதை பார்க்க போறோம். Then we are going to spend a lot of time on trying to calculate electric flux. அது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. There are certain ideas you need to memorize. Okay, so I'll just first show it. பாருங்க. Can you see this? Yes, sir. Yes. Let us use an analogy to understand electric flux better. Consider water flowing through a rectangular open channel at uniform velocity and draining into a measuring jar. A valve V1 is introduced to regulate the quantity of water flowing into the channel. The discharge, which is the quantity of water flowing per unit time, is given by the product of the velocity and area of cross-section of the opening of the regulating valve. To regulate the discharge, we increase the open area of the regulating valve V1, assuming that the velocity of flow of water upstream remains constant. Let us install one more valve V2 downstream to V1. V2 is pivoted to the bottom of the channel. Valve V2 can swing about a horizontal axis, which is perpendicular to the direction of flow of water. This completes the apparatus. Now for the experiment. Keep the area of the opening in both the valves the same. That is, the bottom line of the closing plate in the two valves should be at the same height. Measure discharge Q1 for 5 minutes by collecting the water in the measuring jar. Keep this measuring jar away from the downstream flow. Now, lower the closing plate of V1 without changing the position of the plate in V2. Measure discharge Q2 again for 5 minutes. Q2 will be less than Q1 as the area of opening in V1 has decreased due to the lowering of the plate. Then, swing V2 until the bottom line of the plate just touches the top surface of the water in the downstream. Remove valve V1. Measure discharge Q3 again for 5 minutes. You will find
that Q3 is equal to Q2. Why is Q3 equal to Q2 when the area of opening of the two valves is different? This is because the area of opening of V2 is more than that of V1. V1 is kept perpendicular to the direction of flow of water, whereas V2 is kept at an angle to the direction of flow of water. The projected area of opening of V2 taken on a plane, which is perpendicular to the direction of flow of water, is equal to the area of opening of V1 that is kept perpendicular to the direction of flow of water. ஓகே, ஸோ இந்த கதை எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னாலே சம்திங் என்ன சொல்ற பூந்து போறதுதான். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் here you are taking liquid flux or water flux. Okay, amount of water going through. So flux அப்படின்னா you're trying to find the amount of substance passing through the given area. So what we are showing you here is ஏரியா அதிகமா இருக்கிறதுனால ஃப்ளக்ஸ் அதிகமா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இங்க பாருங்க, இந்த ஏரியா சின்ன ஏரியா, இங்க ஏரியா பெரிய ஏரியா, வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பட் yet the amount of water flowing through both of them was same as logically you can see. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஏரியா வந்து நேரா வைக்கல, சாட்சி வச்சிருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஏரியா மட்டும் வச்சா பத்தாது, ஏரியா என்ன ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்றதும் தெரியணும். So the same, instead of water, if I have electric field lines passing through a given area, the number of field lines crossing a given area we call it as electric flux. இதே வந்து காத்து போச்சுன்னா air flux, liquid போச்சுன்னா liquid flux, can be magnetic flux, எதுவும் வேணா இருக்கலாம். Flux அப்படின்னா something that is crossing a given area, amount of thing that is crossing the area. Electric flux na number of electric field lines crossing the given area, right? So அதுக்கு என்ன formula? Let's quickly go கொடுத்துருக்காங்க. Perpendicular to the direction. இல்ல அதுக்கு தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றது. ஓகே, just show you. அதாவது பர்பெண்டிகுலர் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணா அதை ரிசால்வ் பண்ணி பர்பெண்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் பார்க்கணும். ஸோ இது ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க, இது தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரிசால்வ் பண்ணி இது என்ன ஏரியா வரும்? ஏ cos theta. cos theta. ஸோ நான் ஏரியா எடுக்கும்போது எப்பவுமே பர்பெண்டிகுலர் ஏரியாவா எடுக்கணும். இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும், எப்பவுமே ஏ cos thetaவா எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால வந்து ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இல்ல வெறும் ஃப்ளக்ஸே வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் something, let's say E into A cos theta. ஏன் theta போடுறோம் தெரியுதா? Because if the area is not perpendicular, சாஞ்சு இருக்கும். சாஞ்சு இருந்தா மொத்த ஏரியா தேவைப்படாது, எனக்கு ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் தேவைப்படும். Okay, so EA cos theta, which can also be written as E dot A. So this is flux. So electric flux is defined as E dot A. பார்க்க போறீங்க பாருங்க, இந்த கதெல்லாம் வேணாம். சரிதான். Direction of flow of water. In the event A is not perpendicular to the direction of flow of water, we should take the projected area on a plane perpendicular to the direction of flow of water. Okay, this I explain. Our vectors. The equation is analogous to Q of water to the dot product of V and A. Electric flux phi is analogous to Q of water. Like Q, phi is also a scalar quantity. However, unlike in Q, where there is flow of water, nothing flows in electric flux. There are only imaginary electric lines of force that cut across the area. Uniform electric field E is analogous to the velocity of water V. Mathematically, we can write the equation as phi is equal to the dot product of E and A. We can now extend this equation to curved surfaces with electric field of different magnitudes and directions at different parts of a given surface. Okay, நல்லா பாருங்க. Now comes the important idea for problem solving சொல்றேன். So flux வந்து definition பார்த்தோம். Flux என்ன பார்த்தோம்? Flux is equal. Flux ஓட symbol is phi. Okay, so the electric flux symbol is phi. Phi is E dot A. This is for uniform area. இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி ரெக்டாங்குலா இருக்கு, ஸ்கொயரா இருக்கு, இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸா இருக்கு அப்படின்னா you can use this formula. In general, இந்த மாதிரி தெரியுதா, இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி odd shaped surface இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு ரேண்டமா இருக்கு, பொட்டேட்டோ மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா then flux வந்து நான் இன்டகிரேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். E dot dA. ஓகே, நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. யூனிஃபார்மா இருந்துச்சுன்னா E dot n டைரக்டா எழுதிடலாம். ஓகே, இஃப் இட் E is uniform. இல்ல எனக்கு வந்து ஏரியா வந்து மாறி மாறி இருக்கு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னா then I have to do E dot dA. ஓகே,
ஸோ இப்போ என்ன இந்த டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறது தான் பிரச்சனை வரும். ஏன்னா டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி ஃபார்முலா எடுப்போம்? இட் இஸ் E டாட் ஏன்னு எடுப்போம். கரெக்டா? இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்ன வரும்? E A cos theta. Now the question is, let's say I have a surface like this. This is my surface. சரிதா? And electric field lines எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா electric field line is perpendicular to the surface. இந்த மாதிரி. This is the electric field line. So for this system, can you tell me the theta? அதாவது இது surface, surfaceக்கு perpendicular electric field lines போகுது. What is the theta? 90 degree. Okay, cos 90. 90 போட்டா என்ன ஆயிடும்? 0. 0 ஆயிடும். So which means flexக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? Flex is the number of field lines crossing the given area. நல்லா பாருங்க, I clearly see there are 4 lines crossing the area, but answer என்ன வருது? 0 வருது. Which means our calculation is wrong. என்ன தப்பு அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் யூஷுவல் எரர். everyone இந்த theta சொல்றோம் இல்லையா? theta is not the angle between the இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பார்க்க கூடாது. இந்த சர்ஃபேஸுக்கு ஒரு நார்மல் போடணும். ஓகே, அதை தான் ஏரியா வெக்டர்னு சொல்றது. ஏரியா வெக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ். அது ரெண்டுத்துக்கு என்ன ஆங்கிள் பார்க்கணும். வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஹியர்? 0. cos 0 என்ன? 1, which is just E into A. That is the total flux. தெரியுதா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஃப்ளெக்ஸ் கால்குலேஷன்ல டீட்டால் தான் எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவீங்க ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் when you do it. This is the usual error. இந்த சாப்டர் மட்டும் இல்ல, ஏன்னா EMF EMIன்னு போறோம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்ற சாப்டர்ல we are going to do magnetic flux phi beam. அங்கேயும் இதே தான் வரும், BA cos theta அப்படின்னு வரும். ஸோ ரொம்ப எப்பவுமே ஏரியா வந்துச்சு அப்படின்னா ஏரியா will always be perpendicular to the surface. As you can see in the diagram, இந்த ஏரியாக்கு ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க பாருங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் வரையறாங்க, ஏரியா வெக்டரும் வரையறாங்க. ஏரியா இது வந்து ஏரியா வெக்டர். ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கு பாருங்க, இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ். இது ரெண்டுத்துக்குள்ள ஆங்கிள் தான் தீட்டான்னு எடுத்து கால்குலேட் பண்ணணும். லாஜிக் புரியுதா? ஸோ ஃப்ளெக்ஸ்ல கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. ஃப்ளெக்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள், E டாட் A which is EA cos theta. அந்த தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது தான் தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு தெரிஞ்சு ப்ராப்ளம் வேணும்னு அதுல தான் கேட்பாங்க. புரியுதா இது? we understand this? let's continue. இது புரிஞ்சுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ளெக்ஸ். let's continue. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நான் யூனிஃபார்மா இருந்தா இன்டகிரேட் The பண்ணி SI unit கண்டுபிடிப்பீங்க. for electric flux is Newton meter square per coulomb. You don't have to memorize. ஃப்ளெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன்? what is the formula for flex? EA cos theta. E க்கு என்ன யூனிட் ஞாபகம் இருக்கா? நியூட்டன் per coulomb. ஏரியானா மீட்டர் ஸ்கொயர். theta எதுவுமே கிடையாது, it has no units. so Newton per coulomb meter square. This is the unit for flex which you don't have to memorize. உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிந்தால் போதும். ஓகே, ஆங்கிள் மட்டும் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. ஓகே, let's proceed. This brings you to the end of this introductory module on electric flux. So You flex will learn more about அடுத்து வந்து காஸ் லா பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ முதல்ல ஃப்ளக்ஸ் வச்சு ப்ராப்ளம் பண்ணிடலாம், then we'll come to காஸ் லா டைப்ஸ். ஓகே, சோ இதுல பாருங்க. So let's try 69th question. ட்ரை பண்ணுங்க. 69 என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So what is given, what is asked? They have given me the electric field கொடுத்துட்டாங்க, the flux through the surface S கொடுத்துறாங்க. flux கேக்குறாங்க. flux க்கு என்ன சிம்பிள்? phi. phi க்கு என்ன ஃபார்முலா? EA cos theta. Okay, it's, as you can see, it's a uniform electric field. அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு E பாருங்க. dot A. 2 3 4 1 அப்படி நம்பர் தான் வருது. XYZ எல்லாம் வரல. XYZ அதாவது வேரியபிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னா I have to integrate. இங்க கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு அப்படின்றதுனால I'll write E dot A. E எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 2i cap plus 3j cap plus k cap dot area vector. area எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 10i cap, right? So how much is this? 20. முடிஞ்சு போச்சு. So flux is 20. So dot product எடுக்க தெரிஞ்சா போதும், you can calculate the flux properly. Okay, right, let's see. இங்க பாருங்க 70. I don't know whether you can do it. Let's say ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு வரலாம் இங்க till you get used to it. Okay, let's do this. 71 question. கொஞ்சம் சிம்பிளா பண்ணி then we'll go back. 71st question. Tell me what is given, what is asked. நீங்களே சொல்லுங்க. Hello.
ஏன் எல்லாரும் மைக் ஆஃப்ல இருக்கா என்ன? என்ன கேக்குறாங்க? The electric flux. Okay, flux என்ன சிம்பிள்? P. P என்ன ஃபார்முலா? EA EA cos theta. You see, then time we have is limited. நீங்க எவ்வளவு ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு மோர் ப்ராப்ளம் பண்ணுங்க. எனக்கு டைம் இல்லைன்னா either I have to skip some content or I have to reduce the number of problems I do. So நீங்க எவ்வளவு நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க அதை வச்சு தான் how much I can do in class. Then you can't complain to me. Okay, right. So EA cos theta. E கொடுத்துட்டாங்க. A வந்து என்ன ஷேப் சொல்லிருக்காங்க? என்ன ஷேப்? square அப்ப ஏரியா என்ன வரும்? Yes. L L square. Side Lன்றாங்கல L square. Theta எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிருக்கேன்? area normal between E and A. E and A. A எப்படி இருக்கணும்? Normal to the surface. Normal to the surface. அதாவது இந்த Normal to the சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலா it will be coming out of the board like this. நான் சொல்றது புரியுதா? Electric field on the plane தெரியுதா? Electric field on the same plane இருக்கு. அதாவது வந்து இதான் இந்த போர்டு தான் பிளேன்னா electric field is going through the plane. இது வந்து electric field. ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கணும்? perpendicular to perpendicular என்ன அர்த்தம்? இந்த ஸ்கிரீனுக்கு வெளியில வரணும். ஸ்கிரீனுக்கு வெளியில இல்ல ஸ்கிரீனுக்கு உள்ள போகணும். So what is the angle between them? 90 degree. 90 தெரியுதா தெரியல? அதாவது இந்த ஸ்கிரீனுக்கு வெளியில வர்றது ஏரியா வெக்டர், perpendicular to the screen. அப்படி ஸ்கிரீன்ல புடைச்சிட்டு வெளில வருது. Electric field is on the screen. So obviously they are 90 degree. Do you understand that? So you need to recognize that. அது மட்டும் தான் இங்க ஐடியா. So cos 90 என்ன? 0. 0. So that's the only thing asked here. It's a past year question. So remember, theta கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு மெயினா பாப்பாங்க whether you have understood it. Okay, மத்தபடி பெருசா இதுல எதுவும் இல்ல. Okay. The same thing here. இது வந்து டைப்பர் பார்த்துட்டு பார்ப்போம். Now let's see whether you can do the 70th question. Okay. What is the 70th question? So consider electric field. In the direction of electric field. E naught x cap. The electric field is only along x cap. I cap mari. So this is E naught. Is constant. The flux through the shaded area due to the field. In the area la என்ன field இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. கேக்குற கேள்வி புரியுதா? So உங்களுக்கு diagram தெளிவா புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. Tell me how to do it. இந்த மாதிரி இதான் x direction இப்படி வருது. This is the E naught. They want me to calculate the flux. How do I calculate the flux? Hello. E dot A. Okay, so E dot A, which is EA cos theta. Okay, so far so good. எனக்கு E தெரியும், A தெரியலையே. என்ன பண்ணலாம் இங்க? Maybe the diagram also தெரியல. இந்த diagram எப்படி இருக்குன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த ஏரியாவை சாட்சி வச்ச மாதிரி இருக்கு. அதாவது இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். சாரி, இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல ஏரியா அவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா இப்படி சாட்சி வச்சிருக்காங்க. Do you understand? இதான் அந்த ஸ்கொயர், அது சாட்சி. இந்த லென்த் எவ்வளவு சொல்லுங்க? How much is this length? A. Yes, sir. A. இந்த லென்த் எவ்வளவு? A, sir. A. இந்த லென்த் எவ்வளவு? A. It's actually a square. அந்த ஸ்கொயரை நேரா வைக்காம சாட்சி வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? சாட்சி வச்சா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? A cos theta. இந்த A cos, you have to only take the component area that is perpendicular. கரெக்டா இந்த theta எடுத்தீங்கன்னா this will be A அப்படின்னா இது A cos theta. புரியுதா? So I have to only take this part of this full area. Okay, இந்த ஏரியா எவ்வளவு சொல்லுங்க? ஸ்கொயர் இல்ல, ஸ்கொயர் நீங்க தான் A நீங்க. அப்ப இந்த ஏரியா எவ்வளவு இருக்கும்? A ஸ்கொயர். புரியுதா புரியலையா? this இது வந்து A ஸ்கொயர் ஏரியா. அப்ப இது என்ன வரும்னா A ஸ்கொயர் cos theta. Am I right? எனக்கு theta மட்டும் தெரியணும். Okay, that you can give just by looking at the number. Okay, அப்ப எவ்வளவு சாட்சி இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க நம்பர்ஸ் வச்சு சொல்லிடலாம். ஓகே, நல்லா பாருங்க. நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் this like 1,1,1. அதாவது வந்து இது 0,0 பாயிண்ட் மட்டும் பாருங்க. இது 0,0னா இது 1,1 மாதிரி ஏவ 1ன்னு எடுத்துக்கோங்க, ஜஸ்ட் டு ஷோ யூ. அப்ப அது எவ்வளவு ஆங்கிள் சாஞ்சு இருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டா பாதி சாஞ்சு இருக்கா, இல்ல ஏதாவது ஒரு சைடு அதிகமா இருக்கா, எக்ஸ் அதிகமா இருக்கா, ஒய் அதிகமா இருக்கா? லைன் வரைகிற மாதிரிங்க. லைன் கரெக்டா நடுவுல வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இது 0,0னா இது 1,1, 2,2, 3,3 நடுவுல போயிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் மாத்தி வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன இருக்கும்? எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ மாறும். யூ நோட்டீஸ் ஹியர் இட்ஸ் A, எல்லாமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கு. ஈக்குவலா இருந்தா என்ன அர்த்தம்? லைன் எங்க போகுதுன்னு அர்த்தம். எக்ஸாக்ட்லி
Centerless. எக்ஸாக்ட்லி சென்டர்ல போச்சுன்னா ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும்? அதாவது வந்து இதான் எக்ஸ் 45 ஆக்சிஸ் degree. y ஆக்சிஸ் எக்ஸாக்ட் 45 degree. 45 degree. But புரியுதா? Do you understand what I'm saying? So this theta is 45 degree. Cos 45 எவ்வளவு? 1 by root 1 by root 2. Okay, so அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? This is a square by root 2. அதான் வந்து a cos theta. தெரியுதா? a cos theta is a square cos theta, a square cos 45, a square by root 2. So ஆன்சர் என்ன? e a square by root 2. Do you understand? Don't worry, they won't give you other angles. You don't have higher math. Basic-ஆ சொல்றேன். லாஜிக் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன பண்றோம்னு? So ஏரியா சாட்சி வச்சிருக்காங்க. மேபி இந்த டயகிராம் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியல. இது புரியுதா நான் சொன்னது? Yes, இது sir. நம்புறேன். சரிப்பா. இப்ப பாருங்க. So now flex நம்மளுக்கு calculate பண்ண தெரிஞ்ச உடனே next idea what we have to see is Gauss law. Okay, பாருங்க. Electric flux முடிச்சிட்டோம். Electric flux formula என்ன சொன்னேன்? In general it is E dot dA constant ஆ இருந்தா for uniform field P is equal to E dot area which can be expanded as EA cos theta. இதை வச்சு செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். And flex என்ன சொன்னோம்? What is the definition of flex? Flex என்ன? Number of Number electric of- lines per area. Yes, number of electric field lines crossing the given area. Okay. புரியுதா? Yes, sir. Right, super. Crossing the given area. இது முடிஞ்சிச்சுப்பா. இப்ப பாருங்க. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணா next we go for what is called Gauss law. Very important again. தனி பேஜ் எடுத்துக்கலாம். Okay. Gauss law எழுதிருக்கேன். So Gauss law என்ன சொல்லுது அப்படின்னா it tells me total flux out of a given region, given closed surface. நல்லா பாருங்க, outன்றது important, closedன்றது important. Okay, closed surface is equal to இது வந்து free total அப்படினு. Okay, number of field lines தானே total flux. So இது வந்து flux total is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is the formula. Okay, what does it says? Okay, so first thing remember, electric fluxல வந்து surface எப்படி வேணா இருக்கலாம், closed-ஆ இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம பண்ண ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஓப்பன் சர்ஃபேஸ் தான், வெறும் ஒரு ஸ்கொயர் தான் இருக்கு. வெறும் ஒரு ஸ்கொயர்னா ஒரு அட்டை மாதிரி, ஒரு அட்டைலாம் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் கிடையாது. ஒரு பாக்ஸ்னா தான் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ். So flux can be calculated for open surface or closed surface. அதுல பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனா காஸ்ல எப்ப மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும்? Only if I have a closed surface. That's the first condition you need to know. Okay, and அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the total flux to the entire closed, எந்த ஷேப் வேணா இருக்கலாம், to the entire closed surface is equal to Q enclosed by epsilon naught. Q enclosed அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க எடுத்திருக்க closed surface குள்ள மட்டும் எவ்வளவு இருக்கு சார்ஜ் inside the closed surface considered. Okay, அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வெளில இருக்க சார்ஜ் கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Let me show you the points. There are many points you need to remember. இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். I show you the notes. Electric flux பார்த்தாச்சு. சொல்லிட்டேன் இல்லையா, ஏரியா வெக்டர் must be perpendicular to the surface. Remember that whenever you find the angle theta in the formula EA cos theta. Okay, so Gauss law, total flux out of a closed surface. ரெண்டு greenல எழுதி இருக்கேன், அதெல்லாம் சரியா தெரியல ஸ்கேன் பண்ணும்போது. It's Q enclosed by epsilon naught. And நல்லா பாருங்க, ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? நார்மலா ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன? மேத்தமெட்டிக்கா E dot E A. dot இல்ல ஜெனரல் ஃபார்முலா. இன்டெக்ரல் E dot dA. இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. E dot A is only if field is uniform, area is constant. Okay, ஜெனரலா என்னது? E dot dA. ஆனா காஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது இங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்க்கிள் வருது பாருங்க. இந்த சர்க்கிளுக்கு என்ன அர்த்தம்? க்ளோஸ்ட்ன்றதை காட்டுறதுக்காக. So this equation can be used only with this circle. வெறும் வந்து இங்க E dot A is equal to Q enclosed by epsilon வரக்கூடாது. இது தப்பு, ஏன்னா இங்க closed இல்ல. So Gauss law can be applied only for closed surface. அதை குறிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா, இது ஃப்ளக்ஸ் தான் இல்லையா, ஃப்ளக்ஸுக்கு ஃபார்முலா வந்து இன்டெக்ரல் E dot dA. அந்த இன்டெக்ரல்ல we mention a close sign. புரியுதாப்பா? So closed loop integral of E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. Q enclosed na என்ன? Charge inside the closed surface. That's very important. Okay, and Gauss law நிறைய problem வரும். It saves a lot of time. So what are the points you have to remember whenever you use Gauss law? Okay, so first point. So you need to understand that can be used only for closed surface. Okay, closed surface ஒரு பேர் இருக்கு. It is called Gaussian surface. The closed surface that you use to solve a Gauss law problem is called a Gaussian surface. புரியுதா? Right, and the Gaussian surface வந்து உண்மையிலேயே closed surface இருக்கணுமா இல்ல
need not be real, it can be imaginary also. அதாவது சர்ஃபேஸ் வந்து வெறும் ஸ்கொயர் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நானா இமேஜின் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா, ஓகே லெட்ஸ் கன்சிடர் அ கியூப் அப்படின்னு சொல்லி நானா வரைஞ்சிக்கலாம். அவங்க கொடுக்கலையா, அவங்க ஓப்பனா தானே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. The surface can be real, அவங்க கொடுத்துருக்கிறது, or imaginary, நானா எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். So for problem solving, we can imagine the surface to be there and start solving the problem. Okay, right. Total flux is independent of shape and size. Very important. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, total flux equal to என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So here look at this, the total flux is equal to Q enclosed by epsilon naught. Okay, so என்கிட்ட வந்து உள்ள ஒரு 2 கூலும் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதை சுத்தி ஒரு நான் பாக்ஸ் வரையறேன். So the flux through this box எவ்வளவு இருக்கும்? According to Gauss law, it's equal to 2 by epsilon naught. Am I right? Q enclosed எவ்வளோ? 2 by epsilon naught. இப்போ இந்த கியூபுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ண, ஒரு சர்க்கிள் வரையறேன். சாரி, ஐ எம் drawing a sphere, 3D closed surface sphere வரையறேன். ஆன்சர் வேற ஆன்சரா இல்ல அதே ஆன்சர் வருமா? இப்போ total flux through this sphere Same. அதே same. ஆன்சர். ஓகே, ஒரு பெரிய ஸ்பியர் வரையறேன். சேம். சேம். ஒரு வேற ஏதோ ஷேப் நீங்களா சும்மா வரையறீங்க, பட் க்ளோஸ்டா இருக்கு. So again it will be same. So the idea is, whenever you find the total flux, you need to be careful. You need to understand that it is totally independent of shape and size. It only depends on independent of shape and size. It only depends on the charge enclosed. And நீங்க கன்சிடர் பண்ண ஏரியாக்குள்ள எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்ற மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணுமே தவிர வேற எதையும் அது டிபெண்ட் பண்ணாது. இந்த LHS RSL explains. First வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணிடலாம். Then I'll come back to இதான் இருக்கா. Then I'll come back and explain LHS RHS. Dipole, I'll come for it. Flux. Gauss law. Yes, sir. 111. Looking for simple problems. You can answer fourth question. என்ன சொல்றாங்க? They are just asking you. Your answers வந்துட்டு இருக்கு. Flux coming out from a positive unit charge. Positive unit charge என்ன அர்த்தம்? Q is equal to +1 coulomb. Flux கேக்குறாங்க. So ஒரே ஒரு +1 coulombனால மொத்தமா எவ்வளவு flux வருது placed in air அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So மொத்தமா எவ்வளவு flux வரும்? So what I can do is, I can imagine there's a closed surface of any shape. I imagine there's a sphere. Okay, what does it say? The total flux through the sphere or whatever shape this is equal to Q enclosed by epsilon naught. The only charge enclosed inside this imaginary sphere is 1 coulomb. So it's 1 by epsilon naught, which is epsilon naught power -1. That is the answer. This is the answer. Okay. Right. So let's try this fifth question. See whether you can answer it. Fifth question. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. So you have a surface. பாருங்க. The electric flux entering and leaving a closed surface. ஏதோ ஒரு closed surface இருக்குப்பா. Don't worry about the shape. It's a closed surface. Entering is phi1. அதாவது உள்ள வர்றது வந்து flux is 1. This is the flux entering. And leaving is phi2. போறது. எந்த டாஷ் வேணா போட்டோம். போறது வந்து phi2. The electric charge inside the surface will be. உள்ள எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்றத கேக்குறாங்க. எப்பவுமே closed surface னு வந்தா, okay, closed surface வந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? You can apply Gauss law. Gauss law என்ன சொல்லுது? The total flux is equal to Q enclosed by epsilon naught. Correct? Now when I say total flux, கேள்வி வந்து should I take phi1 plus phi2, phi1 minus phi2 or phi2 minus phi1, எதை நான் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றதா கேள்வி. அதுக்காக தான் remember when I gave you the notes, அதுல வந்து total flux dash through the surface போட்டேன். in out கேப்ஸ்ல எழுதிருந்தேன், கலர்ல எழுதிருந்தேன். Gauss law யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? Gauss law எழுதி போடும்போது எல்லாம் chatல சொல்றீங்க. I don't know why you are not using the mic. ஏன்னா chat படிக்க முடியல.
Okay, நீங்க chatல அனுப்புங்க. I can only see it very rarely. So சரி, total flex out in capsule சொல்லியிருப்பேன். Okay, இந்த out தான் important. So what you have to understand is out தான் நம்ம பாசிட்டிவா எடுக்கணும், in நெகட்டிவா எடுக்கணும். This is the sign convention. So whenever you apply Gauss law, take out as positive, in as negative. Is it okay? Right. அப்ப என்ன வருது? Q enclosed is equal to flex total என்ன பண்ணும்? P2 minus P1 P1 minus P2 என்ன எழுதணும்? It is P2 P2 minus minus P1 is equal to Q enclosed by epsilon naught. Cross multiply பண்ணுங்க. So Q enclosed is epsilon naught into P2 minus P1 is equal to Q enclosed. புரியுதா? Solve the logic. So whenever you calculate the flex, you need to understand flex out the sign positive. Okay, out of the surface is positive, into the surface எல்லாமே negative ஆயிடும். So this should be clear. Okay. Okay, it's a similar problem. Give me the answer here. 9th question. 9th. Send me the answer for chat box. No problem. Same numbers. Okay, ABCD மட்டும் அம்சா போதும் எனக்கு. Maila send me an answer. Again, be careful with the sign. மத்தவங்க சொல்றேன். So proper போடுங்க. இப்போ பண்ண அதே problem idea தான். Whatever we did now is the same idea. So ரெண்டு பேரும் அமைச்சிருக்கீங்க, Maila and Moisin. Others, I want everyone to send me the answer by the chat. Try பண்ண டக்கு டக்குன்னு போடுங்க. I'm doing it this chapter very slow. Make it count. ரெண்டு பேர் தான் அமைச்சிருக்கீங்க. Come on. Okay. 3 கோகுல் அமைச்சிருக்காரு. What about others? Come on, everyone try. Idea is very simple. In, out மட்டும் பார்த்துட்டு tap down போட்டு முடிங்க. Right, Karthi, Jasra, good. Okay, so it's a data set டக்குன்னு போட்டு முடிக்கலாம். So what's the data given? So inward and outward flex. Okay, இது in, இது out. Closed surface. Then total charge inside கேக்குறாங்க. What is the flex total formula? It is Q enclosed by epsilon naught. Total கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்? In வந்து negative, out வந்து positive. So it is minus 8 into 10 power 3 plus 4 into 10 power 3 is equal to Q enclosed by epsilon naught. Cross multiply பண்ணா என்ன வருது? It is minus 4 into 10 power 3 is equal to Q enclosed by epsilon naught. அவ்வளவுதான், minus 4. That's what is important. Okay, I hope this is clear. Good. இப்போ கொஞ்சம் different type. Okay. Do you know what is an alpha particle? Alpha particle. எல்லாம் தெரியுமா? I mean, all of your 12 students. So dipositive yes, helium ion. yes. Okay. So it's just a helium nucleus. Correct. Alpha particle is just a helium nucleus. So can you tell me the charge? Alpha particle நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும் because you have already studied nuclei. What is the charge? What is the mass for an alpha particle? என்னங்க ஹீலியம்க்கு என்ன சார்ஜ்? ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் 2. yes 2 plus கரெக்ட்டா plus 2 charge. அப்ப என்ன சொல்றாங்க? the total flux emanating from a closed surface enclosing an alpha particle. so அதான ஒரு closed surface நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்க, உள்ள alpha particle இருக்கு. so what is the total flux னு கேக்குறாங்க. so Diksha is asking me. okay, yes Diksha. answer என்ன? Mohsin, yes. okay, so total flux ஒரே ஃபார்முலா தான். total flux என்ன ஃபார்முலா? flux total is equal to Q enclosed by epsilon naught. Q enclosed is 2E by epsilon naught. ஏன்னா charge of alpha particle 2 னா என்ன அர்த்தம்? 2E அதான் அர்த்தம் 2 னா. So it is 2E by epsilon naught. All that, as simple as this. So they can ask you for anything. Next dipole வச்சு பார்ப்போம். Okay, right. இது பாருங்க. See what is given. So என்ன சொல்றாங்க? charge 2C is placed at the center of a cube. So let's say you have a cube. Independent of size இல்லையா? so அதனால cube என்ன size வேணா இருக்கலாம். but the thing is it's at the center of the cube. cube ஓட centerல you have a charge that is 2 coulomb. என்ன கேக்குறாங்க? what is the electric flux through one phase, not to the entire cube. மொத்த cube கேட்டா டைரக்டா காஸ் லாங்க. okay,
So Gauss law can be used only for closed surface. Okay, ஒரு particular face மட்டும் கேக்குறேன். இப்போ for example இந்த face மட்டும் கேக்குறாங்க வெச்சுக்கோங்களேன். So let's say they're asking you to find the flex to one face alone. என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலே you have to try to use Gauss law. Gauss law யூஸ் பண்ணாதான் இன்டகிரேட் பண்ணாம டாட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும். நார்மலா ஃப்ளெக்ஸை கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா E dot A இல்ல EA cos theta இல்ல இன்டெகிரல் EA. ஸோ Gauss law யூஸ் பண்ணா டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்க வேணாம், ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க வேணாம், இன்டெகிரேட் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் சார்ஜ் மட்டுமே வச்சு சொல்லிடலாம். So whenever they ask you to calculate flex, if the charge is given, try to use Gauss law. That's the fastest way to get the answer. So என்ன பண்ணா I'm going to find the flex to the total cube. Total flex is equal to Q enclosed by epsilon naught, which is 2 by epsilon naught. இந்த டோட்டல் எத்தனை எடுக்கலாம், மொத்தம் எத்தனை சைடு இருக்குன்னு பாருங்க, எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ 1 2 3 4 5 6, அதாவது அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், மொத்தம் 6 சைடு எல்லாமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஏன்னா இது கரெக்டா நடுவுல இருக்கிறதுனால, since it is center of the cube, that's very important. If this is not given, you cannot solve it like this. Since it's at the center of the cube, இங்க இருந்து போற ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே எல்லா சைடும் ஈக்குவலா தான் போகுது, நடுவுல இருந்து எல்லாமே ஒரே தூரத்துல இருக்கு இல்லையா. So what I can do is the total flex through the cube can be written as 6 into, ஏன்னா 6 சைடு இருக்கு, into flex due to one side. புரியுதா? பிகாஸ் ஆஃப் த சிமெட்ரி, கரெக்டா நடுவுல வச்சிருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒரே தூரத்துல இருக்கு, எல்லாமே ஒரே சைஸ்ல இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் ரைட் as 6 into flex due to one side. This is equal to Q by epsilon naught. So flex due to one side என்ன ஆகும், இந்த 6 கீழே போச்சுன்னா Q by 6 epsilon naught. That is the answer. Okay, and Q என்ன கொடுத்திருக்காங்க, Q they have given it as 2 coulomb. So this is 2 by 6 epsilon naught, which is 1 by 3 epsilon naught. முடிஞ்சு போச்சு. So புரியுதா பாருங்க. So you can use Gauss law provided it's a closed surface, and இந்த மாதிரி symmetry ideas நிறைய வரும். So நீங்க என்ன பண்ணலாம், டோட்டலை எழுதிட்டு then அந்த டோட்டலை பிரிச்சு எழுதலாம் இந்த மாதிரி. Okay, right. Let's try one more like that. Okay. All right. I don't know. Sorry, not able to find the proper question, so I'll just mute myself. All right. Let's go to whiteboard. We'll try a few example problems. So first problem, it's a usual type. So let's say I have two charges, 2 coulomb, 4 coulomb, minus 5 coulomb. Okay, and they take different areas. Okay, this is area 1. This is area 2. And this is area 3. So கேள்வி என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, they're asking you to find what is the flex through area 1, area 2, and area 3. What is the flex through area 1? Total flex is a closed surface, right? First of all, you notice it's a closed surface. Closed surface இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? I can use Q enclosed by epsilon naught. So only the charge inside the surface, which is 6 by epsilon naught plus 6. What is the flex due to the second surface, the orange surface? minus 1 by epsilon. Okay, Q enclosed minus 1 by epsilon naught. அப்புறம் third surface. minus minus 3 by epsilon naught. And remember, plus la vanda flex is out, minus la vanda in. That also you have to understand. Okay, right. Second question. So let's say you have a cylindrical surface. Okay, correct, closed cylinder. Okay, and correct nadula you have a charge, let's say 2 coulomb. Okay, கேள்வி என்ன கேக்குறாங்கன்னா, if flex through curved surface is equal to phi naught, find flex through each of the flat surface of the cylinder. இதான் கேள்வி. ஓகே, நல்லா பாருங்க. You have a cylinder like this. அதுல கரெக்டா நடுவுல இப்போ கியூப் பார்த்த மாதிரி, இது ஸ்டாண்டர்ட் டைப்ஸ், ரெண்டா யூஸ்வலா உங்களுக்கு வரும். ஸோ கரெக்டா சென்டர்ல வச்சிருக்காங்க. வச்சுட்டு இந்த கர்வ் சர்ஃபேஸ், அதாவது சிலிண்டர் இந்த கர்வ் இருக்கு, இந்த ஃபுல்லா இருக்க கர்வ் சர்ஃபேஸ், இந்த சர்ஃபேஸ் வழியா இங்க சொல்றேன் இருக்கிற ஃப்ளக்ஸை வந்து they have given it as phi naught. அதை phi naught நீ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு what they are saying is, அப்போ இந்த ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. சரி, again how can I proceed? சார்ஜ் கொடுத்துட்டு ஃப்ளக்ஸ் கேட்டாலே
ஓகே, சார்ஜ் கொடுக்காம கேட்டா யூ கேன் ஐதர் யூஸ் E dot E ஏதாவது பண்ணிக்கலாம். சார்ஜ் கொடுத்துட்டு ஃப்ளக்ஸ் கேட்டாலே நீங்க டைரக்டா என்ன பண்ணணும், கோ டு காஸ் லா. காஸ் லா என்ன சொல்லுது, the total flux to the surface is equal to q enclosed by epsilon naught. இப்போ இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் எத்தனையா பிரிக்கலாம், கியூப்னா 6 ஈக்குவலா பிரிச்சிடலாம், ஏன்னா எல்லாமே ஐடென்டிக்கல் ஷேப், ஐடென்டிக்கல் சைஸ் எல்லாமே. ஆனா இது கியூப் இல்ல இல்லையா, ஸோ ஐடென்டிக்கலா பிரிக்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், நீங்க மொத்தம் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இது மாதிரி எடுக்கலாம், சர்ஃபேஸ் 1, சர்ஃபேஸ் 2, சர்ஃபேஸ் 3. ஸோ 1, 2 and 3 மூணு சர்ஃபேஸா பிரிக்கலாம். திஸ் இஸ் 2 by epsilon naught, ஏன்னா q enclosed is 2. இங்க சர்ஃபேஸ் 1 and 3 they are identical, கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தேர்ட் சர்ஃபேஸ் ரெண்டுமே சர்க்கிள் தான், ரெண்டும் ஒரே ஏரியா தான், ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் ட்ரை ஃப்ளக்ஸ் 1 வந்து ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ், இது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், தெரியுதா? 2 வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், 3 வந்து மறுபடியும் ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ். So this times 2 into phi of flat surface plus flux of curved surface equal to 2 by epsilon naught. இந்த curved surface தான் அவங்க phi naught னு சொல்றாங்க. ஸோ இதை நான் phi naught எடுத்தேன்னா 2 times the flat surface is 2 epsilon naught. இது அந்த சைடு வந்துச்சுன்னா minus phi naught போட்டுக்கோங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ flux due to any one of the flat surface 2 கீழே போயிடும். ஸோ என்ன வரும், 1 by epsilon naught minus phi naught by 2. This is the answer. புரியுதா? Yes, sir. So you can always use Gauss law provided it is a closed surface, and whenever the charge is given and they are asking you flux, the best way is to use Gauss law rather than direct E dot A, integral E dot A போறதுக்கு பதிலா. Okay, right. பாருங்க. So these are direct ideas. Certain ideas that needs to be known. Apart from this, conceptual என்ன தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தா 2 right பாருங்க. Yes. இந்த Gauss lawல LHS RHS ஒண்ணும் இல்ல. LHS னா the total flux calculate பண்ணல ஃபார்முலா பாருங்க. total flux என்ன ஃபார்முலா, integral E dot dA. Okay, and RHS னா Q enclosed. Okay, so what you need to know is LHS அப்படின்றது electric field depend பண்ணும். You need to know the electric field to calculate the LHS. To calculate the RHS you don't need the electric field. So எப்படின்னா LHS depends on all the charges. நல்லா பாருங்க, LHS என்னன்னு பாருங்க. Integral E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon naught. இதுல இந்த LHS அப்படின்னா இதை calculate பண்றதுக்கு எனக்கு எல்லா சார்ஜுமே வேணும். That is both inside and outside. Be clear. ஆனா RHS இந்த right hand side only depends on inside charges. Outside தேவையில்லை. கேள்வி புரியுதா பாருங்க. So Gauss law நான் என்ன சொல்றேன், total flux only depends on charges inside. That is true. ஆனா அந்த total flux calculate பண்ற electric field எடுக்கிறோம்ல, அந்த electric field is due to all the charges, both inside and outside. That you should remember. Okay? This you have got questions, so you need to understand. Okay, இந்த 111 answer பண்ணுங்க. Question number 111. Send me the answer by chat box. Correct சொல்லுங்க. Okay, we have 3 answers coming. Okay, Karthi. So Mochin, Karsin, Jasra. Okay, right. சரி, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு. So let's check. இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் இது க்ளோஸ் சர்ஃபேஸுங்க, தெரியுதா? இந்த ஸ்பியர் தான் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ். 2 சார்ஜ் உள்ள இருக்கு, ஒரு சார்ஜ் வெளில இருக்கு. ஓகே, இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா, when calculating the flux through the Gaussian surface, இந்த சர்ஃபேஸ் ஃப்ளக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது the electric field will be due to ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா, இன்டெக்ரல் காஸ் லா தான். is Q enclosed by epsilon. நல்லா வச்சுக்கோங்க, flux will only depend on charges inside, but when calculating and the electric field இருக்கு இல்லையா, the electric field in the part will depend on என்ன சொன்னேன், all the charges both inside and outside. So மொத்தமா எல்லா சார்ஜும் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கும். இன்சைட் அவுட் சைடே பார்க்க வேணாம். சில பேர் சி, சில பேர் டி எல்லாம் அமைச்சிருந்தீங்க, அதுக்காக சொல்றேன், கேர்ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. electric field will be due to all the charges both inside and outside. புரியுதா?
C. Answer is C. மூணுமே எடுக்கணும். வெளில இருக்கிறது எடுக்கணும். When you calculate the electric field, be clear about that. That is the idea. Answer finally 2 நாள் தான் வரும், but calculation will be due to all 3. That should be conceptually clear. சரி, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. ABCD. Okay. Mohsin ஆன்சர் சொல்லியாச்சு. மத்தவங்க என்ன? இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்க. Charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface. Okay. So ஒரு charge Q இருக்கு, அதை சுத்தி Gaussian spherical surface இருக்கு of radius R. If the radius is doubled, ஒன்னும் பண்ணல, சார்ஜை மாத்தல, radius மட்டும் பெருசா போடுறேன், then the outward flux என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. flux மாறுமா மாறாதா? ஞாபகம் இருக்கா? It is independent of shape and size. அது வந்து ஸ்பியரா இல்ல கியூபாய்டெல்லாம் தேவையில்ல. சைஸும் டிபெண்டன்ட் கிடையாது. இட் ரிமைன்ஸ் த சேம். இட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சார்ஜ் இன்சைட் த ஸ்பியர். நீங்க அதை மாத்தாத வரைக்கும் ஆன்சர் வில் பி ரிமைன்ஸ் த சேம். குட். ஓகே, லெட்ஸ் see. So collect the data and then see what I'm supposed to calculate. இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. இது என்னது, இது என்னது, என்ன கேக்குறாங்க? diameter D டயமீட்டர்னா என்ன பண்ணலாம்? சிம்பிள் சொல்லுங்க. D. 2R sir. 2R எடுத்துக்கோ. That more clear. Okay, D னா என்ன, டிஸ்டன்ஸ் ஆர் என்னன்னு தெரியாது இல்லையா? ஓகே, then good. Sigma. ஓகே, குட். சிக்மா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி, அதை பார்க்க போறோம், இருந்தாலும் முன்னாடி பார்த்துக்கோங்க. சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் சிக்மா. டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் கேக்குறாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ்? ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா? Q enclosed by epsilon naught. ஓகே, சிக்மாக்கும் கியூக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? இதை நீங்க போன சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கீங்க, கெப்பாசிட்டர்ஸ்லயே பார்த்துருக்கோன்றதுக்காக தான் கேட்கறேன். சிக்மா என்ன? Sigma சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் is டென்சிட்டி, equal to சார்ஜ் பை ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா. தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி. அப்ப Q என்ன வரும்? சிக்மா இன்டு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு Q. ஏரியா என்னப்பா ஃபார்முலா? சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் இது என்னது தெரியுதா? ஸ்பியர். ஸ்பியருக்கு 4 pi சர்ஃபேஸ் r. ஏரியா. சூப்பர். சுத்தி சுத்தி எல்லா சாப்டருக்கும் வரும். ஓகே, இந்த ஸ்பியர் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிராவிடேஷன் சாப்டர்ல இருக்கு, மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும், ஆசிலேஷன்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும், தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ரேடியேஷன்ல பண்ணிருப்பீங்க, இங்கே தேவைப்படும், எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் சாப்டர்ல பண்ணிருப்பீங்க, கெப்பாசிட்டன்ஸ்ல தேவைப்படும், எல்லா சாப்டர்லயும் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்பியர்ன்றது ஸோ வால்யூம், சர்ஃபேஸ் ஏரியா எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நிறைய தடவை சொல்லியாச்சு. ஸோ சிக்மா இன்ட்டு 4 pi r square. ஸோ என்ன ஆயிடும்? Q வந்து சிக்மா இன்ட்டு 4 pi r square by epsilon naught. This is the flux. முடிஞ்சு போச்சு. You have to substitute the value. இந்த சிக்மான்றது என்ன பண்ணும்? Is equal to 8.1. mu na என்ன? 10 power minus 2. Minus? Minus என்ன நம்பர்? 6. ஓகே, அதான் கேர்ஃபுல்லா. minus 6 pi r வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 1.2 மீட்டர் ஸ்கொயர்ல வச்சுக்கலாம். எப்சிலான் நாட் ஏதாவது வேல்யூ ஞாபகம் இருக்காப்பா? 8.85 into 10 power minus 12. You can cancel and do it. Is this okay? அவ்வளவுதான். So idea is all about collecting the data and then substitute. Application is not worth. Surface area is doubled. அதே தான். எல்லாம் போட்டுறீங்க, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. Okay, let's see whether we can. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். Okay, so these things depends on the formulas for electric charge due. இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பார்க்கலாம். See whether you can try 120. Question படிங்க, படிச்சுட்டு யாராவது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க question before you solve. You tell me what they are asking. Explain. ஒரு diagram மாதிரி போட்டு ஏதாவது சொல்லுங்க. Only then we can solve. Question படிங்க, explain it to me.
hello. Anyone question மட்டும் எனக்கு explain பண்ணுங்க. Diagram போட்டு காட்டுங்க போர்ட்ல. Explain something to me. See whether you are able to understand it. Solving, we'll do it together. Okay. சரி, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. A charge q is uniformly distributed on a ring of radius a. So என்னன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிங் இருக்கு. So let's அந்த ரிங் எப்படி போடுறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. சைடுல இருந்து பாருங்க. என்ன? இந்த ரிங் வெச்சுக்கோங்க. இந்த ரிங்குக்கு என்ன ரேடியஸ் சொல்றாங்க? Radius is a. This is the ring of radius a, center இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? This is uniformly distributed. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் சார்ஜ் இருக்கு. Let's assume it's a positive charge. Just for sake of argument, let's assume it's a positive charge. It is uniformly distributed on the ring. எல்லா இடத்துலயும் யூனிஃபார்மா இருக்கு. Total charge is equal to q on the ring. Okay, right. Continue. என்ன சொல்றாங்க? A sphere of equal radius. Equal radius என்ன அர்த்தம்? இந்த ரிங்குக்கு ரேடியஸ் ஏனா அந்த ஸ்பியருக்கும் ரேடியஸ் a is constructed with its center lying on the periphery of the ring. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது மட்டும் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன், யாராவது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. A sphere of equal radius is constructed. சரி, constructனா வரையறீங்க. எங்க வரையறீங்க? With yes mercy. Okay, so என்ன சொல்றாங்கன்னா with its center lying on the periphery. அத வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செகண்ட் இருப்பா. So என்ன பண்றேன்னா பாருங்க. So now let's say I take a sphere. Okay, இந்த sphere நான் வரையறேன். இந்த ஸ்பியருக்கு என்ன சொல்றாங்க? It has the same radius almost தெரியுதா? It has the same, sorry. It has the same radius. கரெக்டா மேட்ச் ஆகும். almost the same radius as the ring. ஆனா இந்த ஸ்பியருக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கு இல்லையா? அந்த சென்டர் எங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க? With its center lying on the periphery of the ring. Peripheryனா இந்த பார்டர், இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல சென்டர் மேட்ச் அப்படியே தள்ளிட்டே வர சென்டர் நடுவுல இருக்கு இல்லையா? அந்த நடுவுல இருக்க பாயிண்ட் வந்து கரெக்டா இங்க மேட்ச் ஆகும். I'll keep the center. Let's say the central point is here. Chichkum. Okay. Let's say this is the central point here. Now center. Okay. இப்போ என்ன பண்ணா இதை நான் மூவ் பண்ணிட்டே வரேன். Such that the center is exactly on the periphery. Okay. Good. Okay. இதான் பட் question. இந்த என்ன சொல்றது? இந்த பிளர்டா இருக்கிறது வந்து ஸ்பியர், இது ரிங், இது 3D. அதுக்காக தான் அப்படி வரைஞ்சிருக்கேன். ஓகே, இது ஸ்பியர், அது ரிங். புரியுதா இது கொஸ்டின்? இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? I hope question is clear for all. Center is on the periphery. இது எங்க வேணா வச்சுக்கலாம். அந்த சென்டர் எங்க வேணா வச்சுக்கலாம். நான் இந்த சைடு வச்சிருக்கேன். ஓகே. Now what am I supposed to do? என்ன கேக்குறாங்க? The flux of the electric field through the surface of the sphere. இப்போ இந்த ஸ்பியர் இருக்குல்லையா, இந்த பச்சை ஸ்பியர், இதுக்கு வந்து டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. Flux through the sphere totally. சரி, இந்த ஸ்பியர் is closed surface, open surface? Closed. Closed surface, right? So it's a closed surface. அப்போ total flux எப்படி calculate பண்ணலாம்? Any formula that I can use for என்ன q? q என்ன q அது? Enclosed. q enclosed by epsilon. அப்ப என்ன பார்க்கணும்னா நானு, எனக்கு தேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க இருக்கு தெரியுமா, இந்த q மட்டும் தான் எனக்கு தேவை. அது மட்டும் தான் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கு. சாரி, அது மட்டும் தான் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்கு. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற சார்ஜ் மட்டும் தான் தேவை. டோட்டல் சார்ஜ் இந்த q எனக்கு தேவையில்லை. Do you understand? சூப்பர். இப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லைங்க பாருங்க. இப்போ இந்த ரிங் அப்படின்றது 1D ஆப்ஜெக்டா 2D ஆப்ஜெக்டா 3D ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கு லென்த் மட்டும் தான் இருக்கா, இல்ல ஏரியா இருக்கா, வால்யூம் இருக்கா, எதை வச்சு நம்ம சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ண போறோம்? ரிங்னா உங்களுக்கு 1Dல எடுப்பீங்க, லென்த் மட்டும் தான் எடுப்பீங்க. டிஸ்க்னா என்ன படிப்பீங்க? பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா? ரிங் அப்படின்னா லென்த் மட்டும் தாங்க, அதுக்கு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் கணக்குல எடுப்போம். டிஸ்க்னா சர்ஃபேஸ். அப்ப என்ன பண்ணேன்னா இங்க நான் சார்ஜ் எப்படி எடுக்க போறேன் அப்படின்னா, the charge வந்து I'm going to define as first lambda. Okay, charge per unit length எடுத்துட்டு I multiply with this length. இந்த blue கலருக்கு ஒரு length இருக்கு, அந்த length L ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அந்த lengthால multiply பண்ணனா that will give me the total charge on this inside the sphere. நான் சொல்றது புரியுதா பாருங்க. So first நான் என்ன பண்ணனும்னா I have to find the charge enclosed. Charge enclosed எப்படி பண்ண போறேன்னு பாருங்க. Q enclosed is nothing but total charge எடுத்துக்கோங்க. Total charge என்ன? Q by total length என்ன? இது ரிங் இல்லையா, டோட்டல் லென்த் என்ன? ஏய் பேசுங்கப்பா. 2πr. r வந்து a. So this is charge per unit length. That total charge divided by total length. That will give me charge per unit length. ஏதோ சின்ன இடத்துல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு into the length I want.
this will give me the total charge. இது புரியுது எப்படி பண்றது? Is it clear for all? This you have done this when we did the center of mass அதெல்லாம் பண்ற லாஜிக்ல. Okay, அவ்வளவுதான். இப்போ எனக்கு என்ன தேவை? இந்த லென்த் மட்டும் தேவைங்க. Can anyone tell me how much is this length? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஏதாவது ஐடியா? பாரு, I'll give a clue. இதையும் கனெக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெட் கலர் லைன் என்னது? எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கும்? R. R because it's the A, sir. அதான் R இல்ல A. Okay, which, oh my god, which is the radius, கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி இங்க ஒரு லைன் ஜாயின் பண்றேன். இது என்னது? A. Same. இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம். It will also be sphere than spheric radius இது, which is also A. Remember the spheres of equal radius. இது A, இது A, இப்படி ஜாயின் பண்ணா A. So A, what sir. shape is this? Triangle. What triangle? அதான் இப்ப triangle எல்லாம் தெரியுதுங்க. என்ன triangle? Equilateral. That's important. So இது A, இது A, இது A, it's an equilateral triangle. அப்ப இந்த angle எவ்வளவு? 60 degrees. 60 degree. இப்ப அதே மாதிரி இங்க triangle போட்டா என்ன வரும்? இந்த angle எவ்வளவு வரும்? 60 degree. 60 புரியுதா? Which means the total angle, அதாவது இந்த blue color line இருக்குல, இந்த ஸ்பியர்ல, இந்த ரிங்ல எடுங்க. இந்த ரிங்ல எனக்கு தேவையான லென்த் எவ்வளவு இருக்கு? at an angle of 120 degree. Am I right? 60 plus 60. இந்த லென்த் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். How do you find this arc length? L is equal to R into theta. ஞாபகம் இருக்கா? So the arc length will always be equal to R into theta. R வந்து A, theta எவ்வளவு பாயுது? Remember, theta should always be written in radians. 120 degree எப்படி எழுதணும்? 2 into 60 degree. 60 degree na pi by 3, correct? So 2 pi by 3. என்ன புரியுதா பாருங்க. I can't spend so much time on this. So Q by 2 pi A into L ன்றது இதுப்பா 2A into pi by 3. So 2 pi cancels. So it is Q, AA cancels. Q by 3. 3 da 1/3 of the ring is 1/3 of the total charge is inside. So இங்க Q enclosed என்ன வருது? So therefore flux total is equal to Q enclosed, which is Q by 3 epsilon naught. புரியுதா? You can go through this video after the class once again to try to understand and spend more time on this. பாருங்க, இது எல்லாமே based on previous ideas we have studied. அவ்வளவுதாங்க, போதும். Flux போதும். So Gauss law பார்த்தோம், flux பார்த்தோம். Next we have to go for a dipole. Okay, so quickly we will go through it. Electric dipole. அதை base பண்ண properties பார்க்கணும். So what is an electric dipole? Any idea what is an electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a distance of 2. Okay, electric dipole. Yes. So you can take it just like a magnet. Okay, so magnet எடுத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு north pole or south pole இருக்கும், different polarities. So you have two poles, we call it as a magnet. அதே மாதிரி ரெண்டு pole இருந்தா dipole. Di stands for two, pole for polarities. So I need two equal and opposite charges. Let's say one charge is plus Q, another charge is minus Q, separated by a small distance. இது நம்ம எப்பவுமே டைபோல் வரையும் போது, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது, டிரைவ் பண்ணும்போது என்ன மனசுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, how do you create a dipole? How do you like configure a dipole? என்ன பண்ணா, you take the graph எடுத்துக்கோங்க. இதுல பாசிட்டிவ் சைட்ல you keep a positive charge, let's say at a distance A இல்ல D ஏதோ ஒன்று. அதே தூரத்துல you have to keep a negative charge on the negative side of the x-axis. So this will become A. அப்போ what is the total length distance from plus and minus? Plus charge க்கு minus charge total distance எவ்வளவு ஆகுது? 2A. So either you take 2A or 2D. நான் வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே வந்து the length of the dipole is taken as 2A. Reason is like this. ஏன்னா அது ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்துக்கிறீங்க, ஆரிஜின்ல இருந்து ஏன்ற தூரத்துல பிளஸ் சார்ஜும் ஏன்ற தூரத்துல மைனஸ் சார்ஜும் வைக்கிறீங்க. அண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, பாசிட்டிவ் சைட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், நெகட்டிவ் சைட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மாற்றி வச்சீங்கன்னா ஆங்கிள் தப்பா வரும். அண்ட் லெட்ஸ் சே ஐ ஹேவ் அ பாயிண்ட் பி. டைபோல்ல இருந்து ஏதோ ஒரு தூரத்துல பாயிண்ட் பி இருக்கு. இப்ப கேள்வி என்ன, இந்த பாயிண்ட் பி இந்த டைபோல்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு கேட்கறாங்க வச்சுக்கோங்க. அந்த தூரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? பிளஸ் மைனஸ் சார்ஜ்ல இருந்து பார்க்கணுமா, பிளஸ் சார்ஜ்ல இருந்து பார்க்கணுமா, எங்க இருந்து பார்க்கணுன்றதான் கேள்வி. டிஸ்டன்ஸ் எங்க இருந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா, just again go to the graph sheet. இப்போ graph sheetல இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த தூரத்தை எங்க மெஷர் பண்ணுவீங்க?
whenever you have a graph sheet, the distance is always measured from the origin, right? அதனால தான் origin சொல்றது. இதுதான் r ன்னு எடுப்பீங்க. கரெக்ட்டா? அந்த origin எங்க வருது பாருங்க. It's always at the center of the dipole. So remember, whenever you have a dipole, any distance you want to measure will be measured from the center of the dipole. Is this okay? And இப்போ இந்த லைன் போட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிராஃப்ல angle எப்படி measure பண்ணுவீங்க? Will you measure with respect to x axis or anti-clockwise, or will you measure it like this? Which is the proper way of measuring angle? First One or two? First one. First one. So அதே லாஜிக்ல angle must always be measured with respect to the positive charge. Dipole இருக்கு அப்படின்னா angle must be measured with respect to positive charge. நான் வேணும்னே உல்டாவா வரைஞ்சிட்டு தீட்டா நெகட்டிவ்ல இருந்து எடுத்தா ஆன்சர் தப்பா வரும். Formulas will not work. Okay, so remember how to draw a dipole. Dipole வரையும் போது remember this graph sheet in your mind. Positive sideல positive charge, negative sideல negative charge. Distance எல்லாமே center of the dipole ல இருந்து. Angle with respect to the positive. இதெல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா all the formulas you're going to write down direct away, you start using. பிரச்சனை எதுவும் வராது. Okay, so what are the formulas you need to know? First thing you need to define whenever you have a dipole is what is called dipole moment. அப்படின்றத define பண்ண போறோம். Dipole moment, the symbol is p vector. Okay, you have a symbol is p vector, it's a vector quantity. What is the definition? அப்படின்னா it is one of the charge into distance between the two charges. Any one of magnitude of any one of the charge into distance between the two charges. Okay, and vector and direction இருக்கும். Yeah, direction என்னன்னா from minus q to plus q. Direction மாத்தாதீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, from minus q to plus q. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா just to replicate a magnet. Power magnet எடுங்க, north pole, south pole. Field lines எப்படி இருக்கும்? Outside the magnet, field lines will be from north pole to south pole. கரெக்டா? Inside the magnet எப்படி இருக்கும்? Field lines southல இருந்து north போகும். They are always closed loops. தெரியுதா? இப்போ நான் டைபோல் எடுத்தேன்னா we are trying to replicate this. டைபோல்னா நார்த்துக்கு பதில் பிளஸ் இருக்கு, சவுத்துக்கு பதில் மைனஸ் இருக்கு. இதை நான் டைபோல் மேக்னெட் மாதிரி பார்த்தேன்னா we know how to draw field lines. Field lines எப்படி வரைவீங்க? They always start from the positive charge, they will terminate at the negative charge. Field lines எப்பவுமே இப்படி தான் இருக்கும், பிளஸ்ல இருந்து மைனஸ் தான் போகும். ஆனா நாம என்ன பண்றோம்னா இதை ரெப்ளிகேட் பண்றதுக்கு inside the dipole we assume that the field lines are going like this. அதுதான் டைபோல் மொமெண்டா எடுத்துக்கிறோம். So dipole moment is from minus q to plus q. ஆர்டர் மாத்தாதீங்க. ஆனா electric field lines will be from plus to minus தான். Okay, the electric field lines are always from plus to minus. We define the dipole moment to be from minus to plus. Okay, fine. இப்போ எதுக்காக டைபோல் மொமெண்ட் டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா once you have dipole moment, நீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு படிச்ச ஃபார்முலா, பொட்டன்ஷியலுக்கு படிச்ச ஃபார்முலா, பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு படிச்ச எல்லா ஃபார்முலாவையும் அப்படியே லைட்டா பட்டி டிங்கரிங் பண்ணி you can write the formula for dipole. Look at this. What is the electric field due to a point charge formula? டக்குன்னு சொல்லுங்க. K cube by R square. Potential due to point charge? K cube by R. Q by R. K cube by R. So இது எல்லாமே பாயிண்ட் சார்ஜ். நீங்க டைபோல் வரும்போது என்ன பண்ணணும் நல்லா பாருங்க. Q ன்னு என்ன வரலாம்? P by 2a. 2a. இந்த 2a ன்றது டிஸ்டன்ஸ் தான் இல்லையா? So you remember it like this. Rearrange பண்ணா Q is equal to P by distance R ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Just keep it in your mind. P by R. So Q க்கு பதில் இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்துலயும் P by R போட்டா you will get the respective formula for dipole. Okay, so you take the electric field formula, இதுல K, Q க்கு பதில் என்ன போட போறேன்? P by R. P by R by R square. So this is Kp by R cube. This is the electric field formula for a dipole. அதே மாதிரி potential எடுத்துக்கோங்க. Q க்கு பதில் என்ன போடணும்? P by R. P by R. P by R, it will become P by R. So this is the formula for potential due to a dipole. நல்லா பாத்துக்கோங்க. இது sorry. Dipole moment rearrange பண்ணி Q க்கு substitute பண்ணீங்கன்னா அந்த point charge ஓட formula யூஸ் பண்ணி you can memorize, recall and use the formulas for dipole. பட் அப்படி எழுதலாம். பாருங்க. Let's do it on the new page. So first electric field. Okay, electric field due to a dipole along the axial line first. Axial line ஒண்ணு இல்லைங்க பாருங்க, இது plus charge வரையறோம், இது minus charge வரையறோம், separate by distance 2a. Axial line any line along the axis. இந்த blue color dotted line எங்க பாத்தீங்கனாலும் answer
நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தான் ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லையா? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? K Qக்கு பதில் என்ன பண்ணணும்? P by R போட்டா it will become RQ. This axial line. ஒன்னும் வெக்டர் போடல வர. இதே வந்து ஈக்குவட்டோரியல் லைன் அடுத்தது. Equatorial line மறுபடியும் அதே தான். You have the positive charge, negative charge separated by 2A. But now the line is bisected, perpendicular bisected. கரெக்டா நடுவுல perpendicular. That is equatorial line. இந்த லைன்ல எங்க வேணா பாருங்க. இந்த லைன்ல எங்க கேட்டாலுமே என்னால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட சொல்ல முடியும். Using the formula மறுபடியும் அதே ஃபார்முலா தான். It is Kp by RQ. So what is the difference ரெண்டுத்துக்கும் பாருங்க. வெக்டர்னா இதுவும் வெக்டர் because dipole moment is a vector. The only difference you have to memorize here is இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா டைபோல் ஆக்சியல் லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வரும், இங்க ஒரு மைனஸ் வரும். அது மட்டும் தான் வித்தியாசம். மத்தபடி எல்லாமே சேம். This is okay. This is the formula for electric field of a dipole along the axial line. Electric field along the equatorial line is this. So Kp by R cube, Kp by R cube. Only difference is இங்க 2 வரும், இங்க மைனஸ் வரும். You remember. Problems ரொம்ப கம்மி தான். Formula தெரிஞ்சா போதும். You don't get many problems from dipole. Okay. Next. Potential due to a dipole. போன சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் due to a dipole இருந்தாலும் ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன்? potential is equal to normal potential என்ன? kq by r. q க்கு பதில் p by r போடணும். so it is kp by r square ஆகும். p by r போட்டீங்கன்னா ஓகே. இதுல என்ன அடிஷனல் என்ன டேர்ம் மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா cos theta. this is the formula. ஓகே, அங்க எப்படி 2 அடிஷனல் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. இங்க வந்து 2 additional minus அப்படின்றது additional, இங்க வந்து cos theta மட்டும் additional if you make the replacement. And theta எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா? theta must always be taken with respect to எந்த charge? plus q sir. with the positive charge. so அதனால theta கேர்ஃபுல்லா எடுங்க. அவங்க கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லி எடுத்து போட்டுற போறீங்க டயகிராம்ல. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்றத பார்த்து theta எடுக்கணும். அவ்வளவுதான். so ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன? theta 0 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? சாரி, theta 90 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்? Zero. cos 90 0. so cos 90 என்ன? equatorial plane. 90 இந்த லைன் இந்த plane வந்துரும். so this is potential 0 plane. so it's a equipotential surface. லைன் மட்டும் இல்ல, plane. இங்க ஒரு அட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி நேரா வச்சீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு அட்டை எடுத்து நேரா வச்சா அந்த அட்டை ஃபுல்லாவே potential 0ல இருக்கும். so understand theta is 0. it's not just a line, it's any plane along this line. அப்படியே ஒரு பெரிய அட்டை எடுத்து நடுவுல வச்சீங்கன்னா அந்த அட்டை ஃபுல்லாவே potential 0 ஆக இருக்கும். that's it. So these things again formula மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா போதும். you don't get many problems based on dipole. so I'm not going to do a lot. அப்படியே கன்டினியூ பண்ணி போயிடலாம். பாருங்க டைபோல் முடிச்சிடலாம். so dipole என்ன தெரியணும் அப்படின்னா next idea is டைபோலை எடுத்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட்ல வைக்கிறீங்க. அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டைபோல் and uniform electric field first. uniform electric field என்ன நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம். uniform electric field means electric field is parallel and equidistance. ரைட்டா? இந்த மாதிரி இருக்கு electric field. இதுல நான் ஒரு டைபோல் எடுத்து வைக்கிறேன். அண்ட் வைக்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். எப்பவுமே பாசிட்டிவ் இங்க நெகட்டிவ் இங்க கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி வைக்கிறேன். so let's say positive charge is here, negative charge is here. they are separated by a distance 2a. அதேதான். இப்போ whenever there's a charge in an electric field, it will experience a force. Force again a formula QE. QE, and we know that if Q is positive, it experiences the force in the same direction. If charge is negative, it will experience the force in the opposite direction. Correct? Yes, sir. And force again a formula. F is equal to QE. For both of them, magnitude is Q into E. ரெண்டுக்கும் ஒரே charge தான், magnitude is same, E is same, uniform. So அப்ப என்ன ஆகும்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ்மே சேம் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா? Look at this. Opposite. So அப்ப net force என்ன ஆயிடும்? Zero. Therefore, F net is 0. Very important point, remember. The net force on a dipole in a uniform electric field is 0. Uniform. ஏன்னா இங்க இருக்கிற ஈயும் இங்க இருக்க ஈயும் சேமா இருக்கு. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். இங்க வந்து QE, இங்கேயும் QE. So because of that, it cancels off. ஆனா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா there will be a torque. Torque என்னது ஞாபகம் இருக்கா? Turning effect. இந்த இது வந்து because the force is 0, it will not move forward or backward. எந்த ஆக்சலரேஷனும் இருக்காது, அதே இடத்துல இருக்கும். பட் என்ன ஆகும் நீங்க பாருங்க, இது வந்து உங்களோட கார் ஸ்டீரிங் மாதிரி பாருங்க. இது கார் ஸ்டீரிங் மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த சைடு திருப்புறோம், இது இந்த சைடு திருப்புறோம். அப்ப என்ன சுத்தம்ல. சோ என்ன ஆகுது? the dipole itself starts turning. அந்த டர்னிங் எஃபெக்ட் தான் நாம டார்க்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ அது டார்க் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்க்க போறோம். டார்க் இருக்க ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்காப்பா? ரொட்டேஷனல் Force into மோஷன். perpendicular distance. எஸ், ஓகே. RF R cross F. sin theta, கரெக்டா? ஆர்னா ரெண்டுத்துக்குள்ள தூரம். எவ்வளவு ரெண்டுத்துக்குள்ள தூரம்? 2A. 2a. F வந்து QE sin theta. Am I right? What is Q into 2a? P. P. So tau is equal to PE sin theta, or sin theta வருதுன்னா cross product P cross E. Direction வேணும் அப்படின்னா. Again important to memorize. புரியுதா? So whenever you have a dipole in the theta ன்றது இங்க இருக்கிற theta. ஏன்னா theta is the angle between dipole moment and electric field. Dipole moment எப்படி இருக்கும்? -q to +q தான் dipole moment போகும். This is the dipole moment. P vector. இது E vector தெரியுதா? So P க்கும் E க்கும் உள்ள angle தான் theta. So P க்கும் E க்கும் உள்ள angle theta, which is the theta here. அதுக்காக தான் plus minus கரெக்டா வரையணும். இல்லைன்னா theta தப்பா வரும். So be careful. So angle between the dipole moment and electric field is theta. So this is the torque on a dipole. இது ஓகேயா? இப்போ பாருங்க, இதுல கொஞ்சம் சில facts you need to remember, memorize. So what are the facts you need to remember? So torque PE sin theta னா ஸ்பெஷல் கேஸ் பாருங்க, என்ன ஆங்கிளுக்கு theta 0 ஆகும்? டார்க் 0 ஆகும். 0 For degree. theta equal to 0 and 180 ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆர் பாயிண்ட் ஸ்பெஷல் கேஸ் சொல்றதோட பாயிண்ட்ஸ் இந்த டைபோல் கான்செப்ட்ல தேவைப்படுறவங்க யூஸ்வலா நிறைய கேட்பாங்க. இதுல பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ நீட் டு மெமரைஸ் அபவுட் திஸ் ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 equilibrium configurations are there. Configurationsனா orientations. ஓகே, என்னென்ன? theta equal to 0 degree and theta equal to 180 degree. கரெக்டா? ஏன்னா எப்பவுமே 4-0, அது இல்லாம டார்க் எப்போ 0 ஆகுது? theta 0 போட்டாலும் 0 ஆயிடும். So when force is 0, torque is 0, it's in equilibrium. ஞாபகம் இருக்கா? rotational motion. அதே மாதிரி sin 180 போட்டாலும் என்ன ஆயிடும்? 0 ஆயிடும். So there are two equilibrium positions. இப்போ equilibriumல what are the types of equilibrium? Do you remember? work for chapter பண்ணிருக்கோம். Stable, unstable, neutral. ஸ்டேபிள், அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் நியூட்ரல். ஸோ அப்போ ஈக்குலிபிரியம் சொன்னா இதுல எது ஸ்டேபிள், எது அன்ஸ்டேபிள், நியூட்ரலா என்னன்னு கேட்பாங்க. யூ நீட் டு நோ theta equal to 0 is stable configuration. ஏன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, and theta 180 is unstable. So whatever you learnt in 11 will still follow. So equilibrium என்ன கண்டிஷன் தெரியணும்? F net is 0, tau net is 0. ஓகே, அது ரெண்டுமே 0 ஆச்சுன்னா that is equilibrium. ஓகே, maybe I'll write it. F netடும் 0, tau netடும் 0 ஆ இருந்தா that is equilibrium. ஓகே, அண்ட் எத்தனை அது மாதிரி எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு பொசிஷன்ஸ் இருக்கு. 0லயும் ஆகும், 180 ஆகும். அதுல ஒன்னு வந்து ஸ்டேபிள், இன்னொன்னு வந்து அன்ஸ்டேபிள். தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ். அண்ட் இந்த ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, அப்படியே கன்டினியூ பண்றேன். Potential energy of a dipole in uniform electric field. Okay, does anyone remember the potential energy in gravitation chapter? Potential energy formula in gravitation chapter. Minus GMM by 2. Yes. Okay, gm by r. Okay, right. The important thing here, இதே வந்து potential energy in electric fields chapter, electric charges and field potential, electric potential due to a dipole. Q1, Q2 by R. It is plus kq1 q2 by r. நல்லா பாத்துக்கோங்க, இங்க மைனஸ் வருது இல்லையா? ஸோ மைனஸ் போடாம வருதுன்னா ஆன்சர் தப்பா வரும். அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் டைபோல்ல மைனஸ் வரும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா இஸ் மைனஸ் PE cos theta, or which can be written as இதுவும் P அதுவும் P கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்க. ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சிம்பிள் வந்து U பா. இங்க எழுதுறதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிலாம் U ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ U is equal to minus P vector dot E vector. The minus is important. அந்த மைனஸ் வச்சு தான் இந்த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிளே மாறும். அதனால கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் PE cos theta டாட் ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு தெரியும் டாட் ப்ராடக்ட். P dot E எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா PE cos theta. கிராஸ் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணா என்ன வரும்? P cross E is PE sin theta. இங்க பிளஸ்ல ஆன்சர் இருக்கும், இங்க மைனஸ். திஸ் மைனஸ் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். மைனஸ் மறக்காம எழுதுங்க. ரைட், இப்போ பாருங்க. Once we have the potential energy, we can find out the equilibrium cases. Look at this, special cases. என்ன ஸ்பெஷல் கேஸ் பண்ண போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் theta equal to 0 degree, theta equal to 90 degree,
theta equal to 180 degree. இந்த மூணு கேஸ்லயும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சொல்லுங்க. U என்ன? theta 0 இதுல போடுங்க. theta 0 போடுங்க. Minus P. Minus P. minus P. கரெக்ட்டா? theta 90 போடுங்க. 0. 0, sir. ஓகே, புரியுது இல்லையா? 0. இது 180 PE, sir. P, plus sir. P. கரெக்ட்டா? well right plus P. Yes, sir. இப்போ பாருங்க இந்த மூணுத்துல எது மேக்ஸிமம் எது மினிமம்? P maximum minus P minimum. Yes, 0 கிடையாது. Okay, so this is the maximum potential energy, this is the minimum potential energy. ஒரு பொருள் எப்போ ஸ்டேபிளா இருக்கும்? மினிமம்ல எனர்ஜில இருந்தாவா மேக்ஸிமம் எனர்ஜில இருந்தாவா? ஞாபகம் இருக்கா இது? Minimum energy. மினிமம். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மார்க்கர்லாம் வச்சு காட்டியிருப்பேன். அந்த மார்க்கர் இஸ் பிளஸ் லைக் திஸ் அண்ட் லைக் திஸ். ரெண்டுல எது ஈக்குலிபிரியம் அதிகம்னா இது ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம் பிகாஸ் இட்ஸ் த லீஸ்ட் எனர்ஜி. இதை தட்டி விட்டீங்கன்னா இட் வில் ஃபால் டவுன் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி எப்பவுமே எதுவா இருக்கும்? எது மினிமம் எனர்ஜில இருக்கோ அது மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ திஸ் இஸ் இன் ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். இது unstable. Is it okay? பாருங்க அதான் நான் சொல்றேன். theta 0 is stable, theta 180 is unstable. Reason why theta 0 is stable is because potential energy is minimum. Why theta 180 is unstable? Because potential energy is maximum. Okay, yeah? These are the facts. Again, கொஞ்சம் theory அதிகம் இதுல. All the potential, dipole தவிர dipole பத்தி வேற எதுவும் தேவையில்ல. You need to know dipole in a uniform electric field. Net force எப்பவுமே 0. Okay, torque formula PE sin theta or P cross E. அதுல ரெண்டு ஸ்டேபிள் ரெண்டு ஈக்குலிபிரியம் கன்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. ஒன்னு theta 0ல இந்த theta 0வா இருந்தா ஸ்டேபிளா இருக்கும். theta 180 இருந்தாலும் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ரெண்டுமே ஸ்டேபிள் தான். ரெண்டுமே ஈக்குலிபிரியம் தான். ஓகே, theta 0னாலும் ஈக்குலிபிரியம் தான், theta 180னாலும் ஈக்குலிபிரியம் தான். அதுல 0ன்றது ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம், 180ன்றது unstable equilibrium. Maybe I'll explain what is stable, what is unstable. பாருங்க. இது electric field. First theta 0 னு வெச்சுக்கோங்க. நல்லா பாருங்க இந்த டயகிராம்ல. theta 0 என்ன அர்த்தம்? பிளஸ் இந்த சைடு வந்துரும், மைனஸ் இங்க இருக்கும். So let me draw it here. So இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா plus charge is here and minus charge is here. Okay, இப்போ இது மேல forces எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? இந்த சைடு QV ஆக்ட் ஆகும், இந்த சைடு மைனஸ் QV ஆக்ட் ஆகும். கரெக்டா? இப்போ ஸ்டேபிளோட அர்த்தமே என்னன்னா அதை கொஞ்சம் லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணா மறுபடியும் என்ன வரும்? பழைய நிலைமைக்கு வந்துரும். இப்போ இந்த மாதிரி 0 டிகிரில இருக்கும்போது லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? லைட்டா அது இப்படி திரும்புமா? இது பிளஸ் இது மைனஸ் இப்படி திரும்புதா? நான் சொல்றது புரியுதா? ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு? இங்க ஆக்ட் ஆகுது, இந்த ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மறுபடியும் அது பழைய நிலைமைக்கு வர ட்ரை பண்ணுதா? சுத்துற தெரியுதா உங்களுக்கு? பழைய நிலைமைக்கு வர ட்ரை பண்ணுமா இல்ல அப்படியே தட்டி விட்டுமா? ஃபுல்லா மாறிடுமா? ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி வரும் சார். ஓகே, புரியுதா? இது இந்த சைடு இருக்குது, இந்த சைடு இருக்குது. ஸோ நான் லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணா மறுபடியும் இது பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும். தட்ஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஸ்டேபிள். புரியலன்னா கேளுங்க. என்ன மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி, have understood அப்படின்னா I will keep moving. ரைட். இதே வந்து அன்ஸ்டேபிளா இருக்குன்னா 180 டிகிரி. 180 டிகிரி என்னன்னா இந்த சைடு மைனஸ் வந்துடும், இந்த சைடு பிளஸ் வந்துடும். அப்படி வந்தா என்ன ஆகும்னா ஃபோர்ஸஸ் பாருங்க, இந்த சைடு QV அண்ட் இந்த சைடு QV. ஸோ தேர் எக்ஸாக்ட்லி 0 ஆயிருக்கு. பட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, லைட்டா டிஸ்டர்ப் பண்றேன். ஸோ அது என்ன ஆகும்? மைனஸ் இப்படி ஆகும் டிஸ்டர்ப் பண்ணா, பிளஸ் இப்படி ஆகும். இப்போ இந்த ஃபோர்ஸஸை பாருங்க. ஃபோர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? விட்டா போதும் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. இப்படி QV இருக்கு, இப்படி QV இருக்கு. ஸோ விட்டா போதும் அப்படியே ஃபிளிப் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ நான் கொஞ்சம் தட்டி விட்டுனா அப்படியே ஃபிளிப் ஆகி 0 டிகிரிக்கு போயிடும். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டேபிள் அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் ஈக்குலிபிரியம். ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். எஸ், ஒரு சைட் நோட். ஓகே, சைட் நோட்னா இது ரெகுலரா கேட்கறது இல்லை, பட் ஃபார் கம்ப்ளீட்னஸ். டைபோல் இன் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இதுல ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லை. you need to know as a fact. Uniform electric field வச்சு என்ன சொன்னேன்? net force is always 0. That's very important. Okay, torque மட்டும் 0 இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். இங்கே வந்து F net will not be 0. That's the important thing. So uniform electric field net force is always 0. Important point to remember. Non-uniform electric field net force is not equal to 0 because they are non-uniform. Cancel ஆகாது exact. அவ்வளவுதான். This all you need to know about a dipole. We'll try 1 or 2 problems with that. Dipole is over. Dipole. 87 பாருங்க. Give me the answer for 87th question. 87. First step you have to collect the data. Next step you have to tell me the
formula. What's the data given? நீங்களா சொல்லுங்க, data collect பண்ணுங்க. theta 30 degrees. Theta 30 degree. Yes, இங்க பாரு. Place at an angle theta. அப்புறம்ப்பா இது என்னது? Sir, E Yes. torque tau, sir. 2A is 2 centimeter. சதமா சொல்லுங்க. Sorry, 2A is equal to 2. 2A. That's important. A இல்ல. Okay, so அவங்க டார்க்னு சொல்லிட்டாங்க, டைபோல்னு சொல்லிட்டாங்க. டார்க் என்ன ஃபார்முலா? Minus P sin cos theta. ஐ மைனஸ் வரக்கூடாது. P sin டார்க். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் மைனஸ் P cos theta. Okay. ஓகே, ஸோ பிக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஏன்னா P கொடுக்கல அவங்க. 2aq. Q into 2A. ஓகே, E sin theta. டார்க் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு? 4. Q தெரியல. 2A வந்து 2 centimeter. சென்டினா 10⁻². Electric field 2 into 10⁵. Theta is 30 degree. Sin 30 எவ்வளோ? 1/2. That this cancels. So 4 is equal to QV into 2 into 10⁻3. So 2 into 10⁻³ is equal to Q. Correcta? 10⁻³ na milli. -6 na mu. தெரியும் இல்லையா? Yes, sir. Yes, good. Shall we go for the next one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sorry. Direct formula. Right. Right. எனக்கு வந்து படிச்சு டக்குனு டேட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Electric dipole or dipole moment P is aligned parallel to the uniform electric field. Okay. Parallel என்ன? What is the data? அதான் கேக்குறேன். Theta equal to 0 degree. Yes, parallel na theta equal to 0 ன்னு சொல்றாங்க. The energy required to rotate the dipole by 90 degree. இது வந்து theta initial வந்து 0. அதாவது அவங்க டேட்டா படி பாத்தீங்கன்னா theta initial is okay, so theta initial is 0. They want theta final to be 90 degree. What is the work done அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Work done is change in energy. இது முன்னாடியே பண்ணியிருக்கோம் work per angel. Okay, whenever only when you change energy of a system அதுக்கு work done நடந்த மாதிரி கணக்கு. கரெக்ட்டா? Work done is change in energy. So change na final minus initial, initial minus final. Final minus initial. Final minus ஒரு டைபோலுக்கு என்ன எனர்ஜி இருக்கும்? பொட்டன்ஷியலா கைனடிக்கா? Potential. Potential. So it is potential energy final minus potential energy initial. What is the formula for potential energy? Minus PE cos theta. Super. That is very important. Minus P cos theta final minus of minus PE cos theta initial. என்ன காமன் எடுக்கலாம்? Minus PE. வெறும் P எடுங்க. P எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும்னா இது பிளஸ்ல இருக்கு இல்லையா? பிளஸ் முன்னாடி போட்டுக்கோங்க. cos theta final minus cos theta initial. Is this okay? So initial minus final. Sir, initial minus final. சொல்லி எழுதிட்டு. Okay, so this is minus, this is plus. அவ்வளவுதான். ஸோ P என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? P கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இதை P அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல. ஆன்சர்ஸ் அப்படியே இருக்கு. theta initial எவ்வளோ? 0. theta final 90. cos 0 எவ்வளோ? 1. 1. Sir. cos 90 0. So it is PE plus P. That's important. ஏன்னா வந்து பாருங்க plus P-யும் இருக்கும், sometimes minus P-யும் கொடுத்துருப்பாங்க. So here it is plus P. Work done. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Oops. Nice. Water will open it. Okay, that's right. Excellent dipole and charge. Okay. Here, parang. Let's look at this 85th question. Dipole, 85th question.
கொஸ்டின் படிங்க. Then tell me what am I supposed to find? என்ன கேக்குறாங்க, என்ன சொல்றாங்க? கொஸ்டின் படிச்சு யாராவது போர்ட்ல கூட போடுங்க, இல்ல நோட்ல வரைங்க. First tell me the configuration. புரிஞ்சுக்கோங்க. சார் 3 பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு, பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ 2Q மூணுமே ஆரிஜின்ல வைக்கிறேன் சார். மூணுமே ஆரிஜின்ல இருக்கா? அதான் கேட்கறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெளிவா படிச்சுட்டு, ஏன்னா போர்ட்லயாவது போட்டு சும்மா போட்டாவது காட்டுங்க, எங்க இருக்கு என்ன இருக்குன்றது காட்டுங்க. அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கன்ஃபிகரேஷன் தெரியறது இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டூ இட் எதர் வே. See whether you are able to find it. Sir, 3 charges. Minus 2Q at origin, sir. Yes, okay. அப்புறம் plus Q y axis ல வரும் sir. At a distance of A. ஓகே, அதான் கேள்வி. நமக்கு என்னன்னா 3 சார்ஜ். ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே. ஆர் பிளேஸ் x0 ya z0. ஓகே, so let me take 2D ல எடுத்துக்கிறேன். நீங்க so you take this is x axis, this is y axis, z விட்டுருங்க. 0, a 0, a னா என்ன அர்த்தம்? x ல 0 y ல a. எந்த சார்ஜ்? ஆர்டரா சொல்லுங்க, அதான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும், டைரக்ஷன் கரெக்டா வரும். சோ இந்த கோஆர்டினேட் எந்த சார்ஜ் இது? plus q is 0, a 0, a னா இங்க வச்சுக்கலாமா? this is plus q at the coordinate 0, a. good. அடுத்தது அடுத்த சார்ஜ் வந்து minus 2q. எங்க வைக்கறாங்க? 0, 0, 0. கரெக்ட்டா? அது எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு, origin. So with that this is over. Next என்ன இருக்கு? plus q. இந்த plus q எங்க வைக்கறாங்க? a, 0. z எல்லாம் விட்டுருங்களேன், z axis இல்ல, இங்க z எல்லாம் விட்டுருங்க. So first 0, a ல வச்சேன், இது 0, a. அடுத்தது வந்து a, 0. a, 0 எங்க வரும்? இதே தூரத்துல இங்க வரும். கரெக்ட்டா? இங்க எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கு? plus q. This is okay. அவங்க கொடுத்த configuration with charges. Super. இப்போ சொல்லுங்க என்ன கேக்குறாங்க? The magnitude and direction of the electric dipole moment vectors of this charge assembly. Okay, right. So magnitude தேவை, direction தேவை. எதுக்கு? electric dipole moment. Okay, dipole moment ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்காப்பா? First tell me the formula, direction, then we'll start calculating. Hello. 2aq. Okay, so dipole moment symbol என்ன? P vector is equal to q. 2aq ன்னு போடாதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுங்க. இது எழுதவே எழுதாதீங்க. q into 2a ன்னு வெச்சுக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2a. ரைட். டைரக்ஷன் என்னங்க? minus 2 plus from minus q to plus q. Direction is important. Direction தெரிஞ்சாதான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகேயா? புரியுதா? ஓகே, ரைட். இப்போ பாரு, இங்க டைபோல் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், do I have a dipole? எனக்கு 3 சார்ஜ் இருக்கு. 3 சார்ஜ் இருந்தா என்ன? எங்க இருக்கு ரெண்டு டைபோல்? டைபோல்னா என்ன? 2 equal opposite charges. இங்க பிளஸ் இருக்கு, இங்க minus 2q இருக்கு. they are not equal. 2 equal and opposite charges இருந்தா தான் நான் பண்ண முடியும். so the minus q னு பிரிக்கலாம். சோ இது என்ன பண்ணா, ரெண்டா பிரிச்சனா இந்த சைடு ஒரு minus q, இந்த சைடு ஒரு minus q மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? minus 2q ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். then what happens? This is plus q minus q on dipole, this is plus q minus q on dipole. Super. Can you mark the dipole moments now? Dipole moment எங்க இருக்கு? minus q ல இருந்து plus q. so இது ஒரு dipole moment, கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி plus q ல இருந்து minus q. this is what dipole moment. புரியுதா புரியலையா? இது p1 வெக்டர் வச்சுக்கலாம், இது p2 வெக்டர் வச்சுக்கலாம். ரெண்டுத்துக்கும் வேல்யூ என்னப்பா? மேக்னிட்யூட் என்னப்பா? q into 2a. ரெண்டுத்துக்கும் மேக்னிட்யூட் q தான். டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்? a. a 2a தான் இங்க a. தெரியுதா? தூரம். இது ரெண்டுத்துக்குள்ள தூரம் வந்து a. இது 0, 0 ல இருந்து a வரைக்கும். இது எவ்வளவு? q into again the distance is a. இது எல்லாருக்கும் புரியுதா? Is it clear for all? So now tell me, இந்த ரெண்டு டைபோலும் இந்த ரெண்டு டைபோல் மொமெண்ட்டும் ஈக்குவலா டிஃபரெண்டா? மேக்னிட்யூட்ல சேமா டிஃபரெண்ட்? ஈக்குவல் சார். சோ அப்ப ஆன்சர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எங்க வரும் ஆன்சர்? நடுவுல வருமா? எக்ஸாக்ட்லி அட் தி சென்டர். am I right? ரெண்டு ஈக்குவல் வெக்டர்ஸ் தானே, ஆட் பண்ண ஆன்சர் எங்க வரும்? அதாவது பாருங்க, கரெக்ட்டா இங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க, இங்க ஜாயின் பண்ணுவீங்க, ஜாயின் பண்ணி நடுவுல போடுவீங்க. போட்டா this is the resultant vector p net. am I right? ஃபார்முலா உங்களுக்கு வேணா போடுங்கப்பா. p net is equal to ஃபார்முலா ஏதாவது இருக்கா வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்ண? root of p1 square plus p2 Root of square p1 plus 2 p1 p2 cos plus theta p2 square. plus p2 square plus 2 p1 p2 cos theta. ரெண்டுத்துக்கு எவ்வளவு ஆங்கிள் சொல்லுங்க? p1 க்கும் 90 p2 க்கும் ஆங்கிள் 90 தெரியுதா? ஒன்னு x axis இன்னொன்னு y axis. cos 90 என்ன?
0. Zero. So இந்த term போயிடும். P1 உம் P தான், P2 உம் P தான். ரெண்டு ஈக்குவல் இல்ல. So this is equal to P root 2. And the P ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? Q into A into root 2. So it is root 2 QA. புரியுதா புரியலையா? Yes, sir. Can you tell me the answer then? Sir, B, sir. பாருங்க ஆன்சர்ஸ் படிச்சு சொல்லுங்க. ஓகே, ரூட் 2 QA. ஸோ ரூட் 2 QA, ரூட் 2 QA. இது கிடையாது, இதுவும் இருக்கலாம். ஆனா என்ன டைரக்ஷன்? அலாங் y ஆக்சிஸா? பாருங்க பச்சை கலர். இதானே P net? நோ. அலாங் x ஆக்சிஸா? நோ. Yes. ஒன்லி ஒன் ஆன்சர் தான் இருக்கு. அலாங் லைன் ஜாயினிங் 0,0,0 1,1. அதான் இது. இது வந்து 0,0 1,1 கரெக்டா நடுவுல. ஞாபகம் இது முன்னாடியே பண்ணிருக்கோம் ஒரு தடவை. 0,0 1,1 கரெக்டா நடுவுல கூடுது. That's what they are saying. புரியுதா? Yes, sir. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி they can give you configuration. உங்களுக்கு தெரியும் டைபோல் மொமெண்டோட ஃபார்முலா நல்லா கிளியரா தெரியணும். Q into 2A இல்ல A distance Q into the distance between the two charges. அதனால எப்பவுமே 2A போட்டு இங்கேயும் 2A போட்டு விடாதீங்க. And then direction is from -Q to +Q. And vector addition எல்லா இடத்துலயும் வெக்டர் வந்துட்டு இருக்கும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், டைபோல் மொமெண்ட் எங்க போனீங்கனாலும் வெக்டர்னா வெக்டர் ஒரே ஃபார்முலா தான். That's it. So we are சொல்லுப்பா. சார் அந்த டைபோல் மொமெண்ட் வெக்டர் ப்ளஸ் q ஓடவே முடிச்சிரணுமா இல்ல அங்கிட்ட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா சார்? ஐயோ, வெக்டருக்கு வந்து லென்த் எல்லாம் நான் கரெக்டா மார்க் பண்ணலப்பா. வெக்டரோட லென்த் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வேல்யூ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. மேபி I'll erase it. +Q -Q. வெக்டரோட லென்த் இது வரைக்கும் வரணுமா இல்ல இப்படி வருமா இல்ல இப்படி வருமா அப்படி வருமான்றது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜஸ் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ லென்த் நீங்க ஒவ்வொரு தடையும் சொல்ல முடியும் எப்படி வரும்ன்றது. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? P is equal to Q into 2A. So it depends on the value of Q, value of 2A. So direction தான் நீங்க கரெக்டா சொல்ல முடியும். புரியல. புரியுது சார். So அதனால லென்த் வந்து நீங்க சொல்ல முடியாது. You have to calculate. அதுக்கப்புறம் you can draw it. Is it okay? So அதனால don't worry about whether you are drawing it inside outside. Direction மட்டும் careful-ஆ பாத்துக்கோ. Fine? Okay. சரிப்பா. So today we have done dipole. We'll stop with this. Next class நமக்கு என்ன பார்க்கணும்னா other charge distributions. லைன் வரும் இது மட்டும் தான் இருக்கு. Continuous charge distributions. Okay, அது மட்டுமே நமக்கு மிச்சம் இருக்கு. Continuous charge distribution we have to see what is it? Line charge. அந்த மூணு பார்க்கணும். That's very simple. Again important. Electric field due to a line charge, plane sheet and due to a sphere. இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ஸ் வரும். அவ்வளவுதான் இருக்கு இந்த சாப்டர். ஓகே, டைப் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. So which will complete next week, next class. Okay, so we stop.